ಎಂತವನ ಹೆಸರು ಅಜ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಟೀಮಲ್ಲಿ So last year young friends having retaining only 3 players, Santosh, Ashad and Tanvir. Nobody others, new 8 members. That if you counting that one, it was a great achievement to coming back into the finals of this prestigious UFC trophies. So two umpires for this match is none other than well experienced Mr. Roland Pinto and Mr. Siraj. So meanwhile we'll come back and the match will be start. Thank you. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. 46ನೇ ವರ್ಷದ ಆರ್ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ UFC ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ 2 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಕದನಕ್ಕೆ ರಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಹಾಗೂ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರಾಫಿಗಾಗಿ 2 ಅಂತಿಮ ತಂಡಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಅಂತಿಮ ದಿನ 2 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇದರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ಜಿಮ್ನೇಷಿಯಂ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, Hello. Welcome back for the mega final of this prestigious UFCA trophy, 29th Ushama 46th RR Pai Memorial Trophy, which is proudly organized by Urwa Friends Cultural Association. It is most beautiful historical cricket ground UCG. All set now for the mega final, and 2 teams at last managed to qualify for the mega final. It's none other than the record number of times, the 15th time Young Friends Urwa qualify for the mega final of this prestigious cricket tournament. The congratulations first of all for Young Friends Urwa for the great achievement in this 23 years of their appearance. Their record number of 15th time they managed to qualify for the mega final. And one more team, KCCR Kadri, registered first time in the history they managed to qualify for the final by playing outstanding performance in this particular tournament. Congratulations for both the teams and all the best for the both the teams. Play well,
play fair and lift the true spirit of cricket. And here you go, the players of KCCR Kadri, they are coming towards the ground. The children's taking them into the middle. And we have two officials for this cricket tournament. Now is a young friend Urwa, the walking towards the center. And now two umpires, officials for this particular tournament. The big round of applause required for Roland Pinto. Is 39 years of experience, and in this particular tournament, he made 35 years of umpiring for this prestigious UFC trophy. And big hand for Sriraj, is a man one who has really done a great job for this particular tournament, and last 2 years he's done a great job for this UFC trophy, and he has got experience of more than 10 years as officials. Now I would like to request the president of Urwa Friends Cultural Association, Kamalaksha Kundar, please come forward for this inaugural ceremony as a chief guest. And I request respected Umesh Gatti. And I request Sudhir Pai of RR5 family. So of course, they're the one who is really the responsible for this cricket tournament from the first year to 46 years. Their one is really backing up this tournament wholeheartedly. And thank you sir, very much sir, for your whole support for this fantastic cricket tournament. RR Pai Memorial Trophy, the 46th RR Pai Memorial Trophy, which is proudly organized by Urwa Friends Cultural Association. Now it's the time for the introduction of the finalist, and well, along with the dignitaries, chief guest, we have the president of Urwa Friends Cultural Association will going to introduce. Here is the captain of KCCR Kadri, the successful captain. So all we can see that a fantastic performance by KCCR Kadri. The Manjunath, Shailesh, and we have Ravi, Atif, the Sandeep. Everyone did a great job. Dilip is the captain of the side. One is leading from the front, taking his team into the final. And lucky captain for KCCR Kadri. Now it's a young friend Urwa, the 15th time they're entering into the finals. And especially in this particular season, it looks like it's difficult for them to qualify for the final, having only 3 players, those who played the last year final. And all we can see the new faces, but still they managed to qualify for the final of this cricket tournament. And one more man, it's Prashant. It's a big hand for Prashant. He is the one played the most number of finals. He's the one is the most played the most number of finals. It's completed 14. This is the 15th year, 14th. So it's an outstanding record. 14 finals out of the 46 tournament. It's outstanding record here for Prashant. Congratulations, Prashant. And Santosh is 11th time he is represented in the final, and for only one team, the young friends Urwa. So this is a great achievement. Now it's a time for the national anthem, and I request ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. शुभ नामे जागे
बोलो भारत माता की. Now it's the time for the condolence. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಷಾದವಾದ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1990 ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಬ್ಬು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರನ್ನ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಂತ. ಅವರು ಇವತ್ತು ದೈವಾಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಬು ಇವರು ದೈವಾಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೀಗ now photo session for the finalist with that champion trophy, the UFC 46th champions trophy. Very attractive UFC trophy. Of course, the dream of each and every team to lift this prestigious title. And wait and see which team will go into touch this very beautiful and attractive UFC trophy. And the 2 teams which is qualified for the mega final, it's Young Friends Urwa as well as KCCR Kadri. And definitely it's going to be one more fantastic day for cricket. And we hope that these 2 teams will go into battle hard for this big title, the World Cup of Underarm Cricket, UFC trophy, the 46th UFC trophy. And wait and see which team will going to be the luckiest and which team will be the champion for this year. And both the teams has got a potential of lifting this one, and it's no doubt at all. The way that KCCR Kadri, they came into this final, they came into this tournament as underdogs, because in the last year they lost in the first round itself. And in this particular tournament, KCCR Kadri, they made their way to the big final. It's outstanding journey in this particular tournament. And even Young Friends Urwa, no one imagined that in this particular season they will going to be a finalist. But the way that they played, it's been outstanding cricket. And all the best for both the teams. All the best. Play well, play fair. And especially it's very important that the discipline is so important. And I hope that both the teams will go in to follow everything, the rules and regulation which is mentioned. And respect the decision of umpires is so important. Thank you very much. All the best for both the teams. Now it's time for the toss. ದಯಮಾಡಿ 2 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ದಿಲೀಪ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. Thank you very much. The 2 captains out here. First of all, I would like to congratulate KCCR Kadri, because you are the first time coming to the final. And you won the toss, Dilip. What you would like to do here after winning the toss? First batting.
dala reason unde first batting manpunanchina ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರಡೊಂಜಿ ಕೇನಡೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಇರ್ ಬತ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ಗ್ ಲಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೊಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬದೇರಿ ಏಗದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತೇರಿ ವಿನ್ ಔಟ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತನಕ್ಲಿ ಮಾತೆರಿ ಇತ್ತ ಇರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದೆ ತೊಂದರೆ ಅದೇ ಏತು ಸ್ಕೋರ್ ಪಾಡ್ ಬಂದಲ್ಲ 100+ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಏತೆ ಕುಂತ ಆಡ್ಬಂದು ನೀ ಕುಂತ ಆಡೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ ಏರಿ ನಂಜಿ 100 ರನ್ ಮನ್ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಒಂಚ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ 100 ಜಾಸ್ತಿ ಜೆತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎದುರುನು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಕೋರ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಏರೇನು ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಡು ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಷದ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸೊ ಅರ್ಷದ್ ಈರ್ಪನ್ಲೆ ಟಾಸ್ ಸೋತಾರ್ ದಲ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡ ಟಾಸ್ ಸೋತದು ಡಬಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆತ ಅಂಚಾದ ಟಾಸ್ ಈರ್ ವಿನ್ ಆತನ ತಾತ ಮಂತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಂತವ್ರು ಇತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 100 ರನ್ ಅಕುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಏತ್ ರನ್ ಉಂತೋಡ್ ಬಂದುಲ್ಲಾರ 60-70 60-70 ಉಂತೋಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡ ಬೌಲರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ನ ಮೀತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಲ್ಲಾರ ಬೌಲರ್ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಮೇನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಏರ್ ಬಂದಿರ ಸಂತಾನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸಂತಾನೆ 15 ಸರ್ತಿ ಫೈನಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದೇರು ಅಂಡ್ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊ ಆರ್ ಈ ಫೈನಲ್ ಎಡ್ಡ ಬೌಲ್ ಪಾಡಿರ್ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುಂತಾವಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ ಎತ್ ಸರ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ ನಾನು ಇರ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಫೈನಲ್ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಷದ್ ಇರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವರ್ಡ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸೀರೀಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ KCCR Kadri won the toss elected to bat first and young friends Urwa will go into ball first. Thank you, Satish. Once again, good morning, spectators. Very bright, sunny day in UCG. The final match. Right on track now. Within 5 minutes gap, the match will be start. The latest news that skipper of Kadri friends won the toss, elected to bat first. So their decision was setting target is far better than chasing target. Kadri skipper Dilip, Sandeep, Ravi, Sailesh, Raghu, Likit, Rijit, Santosh, Tushar 12th man, Atif, Sanat, Manjunath, and Jitesh. These are the team members of Kadri friends and young friends. Harshad is captain. Harshad, Prasad Shetty, Santosh Bantwal, Tausif, Tanveer, Jalil, Rajesh, Sajid, Altaf, Ramit, 12th man Sandesh and Prashant. The two umpires for this match is none other than Mr. Roland Pinto, most experienced almost in Karnataka. I feel that he made a Guinness Book record maybe, and then supported by Siraj. So today Indian women facing under-20 World Cup final against England. Wish them to happy win, first time ever in below 20 World Cup for under 19 women team. We are giving their best of luck to win first ever under 19 World Cup for India. Today evening 5:15 the match will be start in South Africa. So it was relayed in Strasbourg. So I requested the cricket lovers may witness in this match in the TV. So here is the final for EFCA 46 in the late memory of R.R. Pai trophy, 46th year trophy.
Just 4 years to complete the phenomenal achievement for FCA. It may come on 2027. So 2 umpires walking towards the pitch, and fielders of Young Friends already occupy the ground. Not everybody, somebody, and waiting for the 2 opponents of Khudri cricketers. Sandeep and Santosh, the 2 opponents. So Sandeep and Santosh are the 2 opponents for Khudri cricketers. A grand final match yet to begin now. Within a few moments it will start. The fielders have in the middle of the pitch of a ground conference. They have settled for the field now. And today's match live program by Bedra Media. So who are sitting in house, they can also, if they want, they can watch through YouTube channel through mobiles. And match will be live on UFCA Facebook also. If anybody the member of UFCA Facebook, they can also watch the match through Facebook facilities. Will be start attack from this end, from the apple end. Going to strike is none other than Santosh. Santosh to strike. 6 overs power play. 2 fielders allowed to stay that 18-yard circle. Fielding set not finished by skipper of Young Friends. It's going to be now. So Altaf to start attack from the apple end. Fine leg, short mid wicket, short wide is mid on, deep mid on, short long up, short cover, short point, short extra cover and deep mid off on the outside. Here comes now Altaf. Right arm over the wicket. From the apple end. 4 on the onside, 5 on the offside. Ball. That could be a spectra wide. Ball was running over the boundary where by add inside the boundary called stopped there by fielder. No ball called by umpire. Dangerous bowling above the shoulder. 1+1, 2 for no loss. Gifted away runs there by Young Friends. No ball, free hit. Straight away free hit. What a natural start here for Khudri cricketers. First 11 hits up called as a no ball, and they got opportunity to go for a big drive. Power play still there. This is a dream start here for Khudri 11. Here come now Altaf from the apple end. I'm really surprised why he's called for first over. It's quite new face today, no? It's a new face. Here come now Altaf start attack. 1 delivery, no ball, 2 runs. That brings Sandeep to strike. 1 more full toss, 1 more no ball, 1 more ball running over the deep third man boundary. This time, a yard, couple of yards stopped by fielder. 1+2, 3 runs. 4. No ball. 4 runs. 1+4. 5 runs added to the scoreboard.
Total 7 for no loss. What a disaster start for infants. Both the two deliveries above the shoulder. Dangerous bowling. No ball and 4 byes. 5. So 5 extras. All 7 on the extras. Now it's going to be Altaf to start a fresh attack. He's really worried, man. What a poor start from young fans. Right arm over the wicket, bounce to Sandeep. First delivery official. Full toss, pulled away. 1 bounce, 2 bounce, long chase. Outfield was so slow. Cross over the boundary, Papa runs. So 4 more runs to Sandeep. Sandeep off the mark with a delightful boundary. Just 1 delivery completed. It is 11 for no loss. 7 extras. 4 from the ball, no ball feed. What required more? Dream start here for Kadri cricketers. After winning the toss, elected to bat first. Just 1 delivery completed. 11 on the board. Nobody can believe their eyes. If anybody tells that 1 delivery completed 11 runs, can you believe that? No, no. So it is highly unbelievable things happening in UCG. Very first time in the UFC trophy stage. It's going to be Sandeep to strike. Here comes now Altaf. Right arm over the wicket from the apple and balls. This time good lengths after 3 consecutive loose deliveries. 1 delivery right on the stop. Black spin on the middle and off stump played on the upside. There is no run. 5 on the onside, 4 on the upside. Here comes Altaf. Right arm over the wicket and balls. Ballers back dry. No damage then. Slowly and steadily making some patch of work there by Altaf for that team. Right arm over the wicket. And he balls. Nice looking extra cover drive. There is a fielder inside the circle. So this 3 deliveries, very good comeback from Altaf point of view, no doubt. Keep the line and line good lengths. Baller's back drive. Good stop on his follow through. Moving his left and picks it up and prevents a run. 11 for no loss in over number 1. Here comes Altaf from the upper land. Right arm over the wicket. Bounce to Sandeep. Sandeep drives once again. Lack of placement. Straight to short cover region. Short mid off region. There is a fielder. At the end of first over, after winning the toss, selected to bat, Kadri 11 batting on 11 for no loss. 7 extras, all in the form of no balls and byes, and 1 boundary of utilizing the power of feet. Who will be starting first attack from the far end? Skipper start the attack from the lee scoop and it's none other than Harshad. 4 on the upside. Deep short cover, short point, deep extra cover, mid off super cover and a short long off on the upside. Highly unorthodox fielding there on the upside. Fine leg. And then nobody deep region deep square leg. There is a mid wicket, short mid down and deep mid long gun. Nice looking cover drive. What a shot that one. Open the faith of the bat, guiding that one to cover and deep point for a couple of runs. Superbly played there by Sandeep. He's up the mark. So everything proved good for Kadri cricketers. They are now 13 for no loss. Both the batsmen up their marks. One is 4, one is 2. Santosh, beg your pardon, Santosh. Here comes now Arshad, right arm over the wicket, bounce to Santosh. 1 more hit, 1 more boundary. If I wait for umpire signal, no, it was dropped by yard inside the boundary. No, it crossed over the boundary, Papa runs. Timing was so good indeed. Far outside the line, that stump. Finishing extra cover drive. Short of the so far inning. Superbly played and fielder was too deep. Unable to stop the boundary. Cross over the boundary, Papa runs. Second boundary of the innings. Going to now 17 for no loss. Young friends really under pressure. They want an immediate breakthrough. Now Santosh moving to 6.
This time, good length delivery off cutter coming into bat. Batsman on the back foot. Defense will play on the short extra cover region. There is no run. Now, sweeper cover moving to mid-up moving to sweeper cover. This time, once again, around the far upside the land. Last time, going to go batsman, go for a first in cover drive. Failed to contact, gathered by keeper. There is no run. 5 on the onside, 4 on the upside. Here comes now Harshad. Right time over the wicket, about to Santosh. Santosh draws. Good fielding on his own for bowling. Almost moving his lap, picks it up. And it could look like a single, it was prevented. Here come Arshad balls on the leg stump. Poor delivery. Wide ball called by umpire. And disaster continue with the young friends. This time wide. First extra in the wide in the form of wide. 18 for no loss. This time steer that one cover point. That's the end of one more expensive over. 7 runs coming from that over. Santosh batting on 6. Sunday batting on 4. Remaining 8 extras. All in the form of wides and no balls. Look like a bowling change. Atif to continue. Altaf to continue. Who considered 11 runs is first. 1 delivery. Just 1 delivery. 2 no balls. 1 cross over the boundary for 7. 7 runs total, no balls, and then free hit. First delivery hit over the square leg boundary for 4 runs. 11 runs in 1 over. Will be straight, start set, fresh attack. From the upland, round the out the wicket, nice looking on drive. There is a single pummeled there by shot mid-on fielder. It could be prevented, but unable to do so. There's 1 more runs to Sandeep. He moving to 5. That brings Santosh into strike. 19 for no loss. Dream start. Here comes right arm over the wicket and balls. Reverse sweep timing was so good indeed. He get 1. That only they get. Good fielding there by short point fielder. Running almost 7-8 yards back. Picks it up a couple of yards inside the boundary. Nevertheless, walkable single here for Santosh. Who mean to 7. Sandeep batting on 5. Extras 8. 20 for no loss. 3rd over of the innings under progress. Long way to go for Engford. The badly required wicket here. Here comes right arm over the wicket and balls. Nice looking cover drive, but well fielded there by fielder. Diving and given quickly back. But fortunately, batsman back in the crease. This is the 3rd over. 2nd over of Altaf's quota. Nice looking balls back drive. Long off in the boundary. Nevertheless, walkable single. 1 more runs to Sandeep. He moving to 6 and decided to turn out 21. More than 7 runs per over so far. Run rate concerned. Still couple of delivery left in this over. Here come nice looking off drive. 1 day typical shot. Balls back drive. 1 more runs to Santosh. He moving to 8 and decided to turn out 22 for no loss. Here comes right arm over the wicket. This time played on the offside. There is the fielder inside the circle. Picks it up. There is no chance to get any runs. That's the end of the mark of 3rd over. 3 overs gone. After winning the toss, selected to bat. Start with Santosh and Sandeep. Double X. Both are responding because of some poor bowling there by Altaf and Harshal. Altaf bowled 2 overs for 15 runs, no made and no wicket. And Harshad bowled 1 over for 7 runs, no wicket, no maiden. Bowling change brought into attack. The man got 4 wickets in the semi-finals. Cut the backbone of Torpedoes Khan. He brought into attack. So Harshad is taken off himself, brought Santosh into attack. Not much change in the field. Sweeper cover and short long off, short cover, wide scully and sweeper cover on the off. He is going to inside the circle as nobody deep on the offside through the gap over the head boundary. Here comes Santosh, balls to, oh, that was a superb delivery, best delivery of the soap of the match. What a delivery of cutter right on the target. Batsman doesn't know where the ball was gone. Luckily, it was not on the stump. Whisker missed and gathered by keeper. No damage done. The mid-on deceived, save the boundary. Mid-wicket save the boundary. Here comes Santosh, balls. Left-hand chance, ballooning up, and that's the end of lollipop catch. Poor shot uptake. So that's the end of Sandeep. Santosh the batsman dismissed for 8 runs.
So first wicket fell in the score on 22 in a rapid manner. 3.2 overs. They lost the wicket of Santosh. Whatever, they got the breakthrough. Mr. Nandan, what is your opinion on this breakthrough for young friends? Santosh is a crucial wicket, and yes, definitely, young friends has got their first wicket. Yeah, Santosh is playing many matches. Last match is not playing in the semi-finals because some unknown reasons. But quarter-finals, before that, his contribution is really very superb. Vital breakthrough for young friends in the fourth over. Fourth over, beg your pardon. First over, Santosh Kota. The man played extremely good innings in the semi-finals. Skipper of the side, walked towards the pitch and joining with now Sandeep. Here comes Santosh. From the least group and balls to Dilip. One more good delivery. One more off cutter coming into bat. Batsman doesn't play very well. Beaten. Luckily it was missed off stump. Quick stumping, but no damage done. Santosh really attacking very well. Put the pressure on the batsman. How to face this man? Here comes now Santosh from the far end. Right arm over the wicket from the loose group and 4 on the offside, 5 on the leg stump. It could be punished, but unfortunately batsman knew that one to keeper. Fine leg fielder picks it up. Even back to the bowler. Santosh right arm over the wicket and balls. Nice looking drive, ball is back. Well backed up by short longer fielder. No runs coming from that over. Just a delivery left. Heading towards the maiden on. Right arm over the wicket, balls to maiden over, maiden wicket. Very good over. After 3 expensive overs, young France finds a line and rhythm in the 4th over in the form of Santosh, who got the wicket of dangerous Santosh Parade. Santosh got the wicket of Santosh. So 22 for 1 after winning the toss, selected to bat. Santosh over is crucial, and he took wicket and is a maiden. So young friends are now back in this game. Once the run rate was 7, now the run rate is less than 6 per over. That's true. They're starting with 11 runs for first over. Second over 7 means that 9 runs. Third over 22 means 4 runs. They're 7.33. Now it is 5.5 runs per over. So young France bounce back. A bowling change look like that. They bring Arshad into attack from this hand. 4 overs gone after winning the toss, selected by wicket loss of Santosh, who made 8 runs, 1 boundary in that, free hit boundary. Otherwise, young France bounce back from the last over. The skipper to Sandeep. Round the wicket and balls. This time around the off stump. Deadly defense on the front foot. There is a fielder inside the circle. Almost close to the bat. Picks it up and given back to the bowler. Here come Arshal round the wicket. Once again off cutter. And batsman balls back drive. Picks it up there by shot long on field and there is no run. So last couple of overs the run rate chucked now. And is given out. So Sandeep Gawan is plumb in front of the wicket. Very poor shot upted. It was a Yorker on the middle and leg stump. Batsman beaten. Appeal for leg before. Umpire, most experienced umpire, Mr. Roland Pinto, just lift the hand and send him the batsman sent back to the pavilion. Sandeep the batsman dismissed in the form of LBW, bowl Harshal. So that 22 for no loss, now converted into 22 for 2. That's called why the game of cricket is great uncertainty. What is your opinion, Mr. Nandan? Yes, it is a 30 overs format, and patience is key in this game. Yes, patience and partnership badly required for
now for Kadri cricketers. And 2 quick wickets, really young friends, bounce back. Bounce back in this match. 1 to Santosh made an over. Now this man, the skipper of the side, already got the wicket up. Sandeep for 7 runs. 6 runs, beg your pardon. Sailesh is the newcomer. Taking out from umpire Roland Pinto. Settled down. 5 on the onside. 4 on the offside. Power play still there. Round the wicket and balls. Open the face of the bat. Guiding that one wide scully region. There is a fielder in the point. Picks it up in front point. Nevertheless, there is no run. And batsman settled for naught. Ball back in the hands of Harshad. Round the wicket and balls. Nice looking cover drive. Good stop by short cover fielder and bowler himself diving. What could be a set and one was there. It was prevented with the superb piece of fielding. He's saving 1 run so far. Here come now Harshad. Last time that over from the apple and round the wicket and balls. This time good length delivery, over pitch delivery. Batsman under pressure. Second consecutive made an over and wicket taken over. Last 2 overs, nothing coming. 0, 2 wickets gone in that process. First 3 overs belongs to Kadri cricketers. They made 22 for no loss. But last 2 overs, really they lost 2 openers for in the same score of 22. A bad number for Kadri cricketers. Before start a fresh attack from the far and from the least group, and it's over to Satish. Thank you. Thank you very much, Sudarshan sir. And back to cricket, and 22 for the loss of 2 wickets after getting a flying start by the opening batters of KCCR Kadri. All in sudden, Santosh came into attack and breaks the partnership and picks up 1 more wicket from the commentary box, and which is taken by the captain of the side. It's a 23 for the loss of 2 wickets in the over number 6 in progress. And Santosh, just like his captain is mentioned earlier, after tossing ceremony, just mentioned about he just wanted Santosh to continue his form in this particular mega final, and he just not disappointed his captain. He came in and picked up a wicket here. 23 for the loss of 2 wickets. Santosh, right number wicket bowls, beautifully bowled there by Santosh. He's one of the best weapon he's using in his bowling. That is a slight away going delivery, little bit deviation, and the batsman completely miss. Oh, ball is in there for a while, but out of the reach of Altaf Basavanagudi, who is standing at short mid wicket region. Almost it's very close to the batter, and unfortunately ball is just going over the top of that fielder down to deep long on for a single. Nicely turns that one down to square leg region. They're going for the quick single. 25 for the loss of 2 wicket. This is a pair. This is the one pair. I think they played a fantastic game of cricket in the semi-final when they lost 2 quick wickets, and these 2 batters, Shailesh as well as captain Dilip, really anchoring the innings in the semi-final, and they won the match against KFC Kodikal, the defending champion, in the semi-final. What a fantastic game! One of the best game, of course, in this throughout 46th RRPI Memorial Trophy. We're witnessing some very good matches, especially that 2 semi-finals were outstanding. 4 quarter-finals have been really mesmerizing. That definitely the cricket lovers were going to remember that semi-finals for a long time. And here is again the mega final is in progress. Arsha, the captain of the side, captain to captain. Balls well forward, stretching his front foot and just reaching to the pitch of the delivery, and there is no chance at all for any run. Arshad looking for a big off-cutter. Of course, sometimes he bowls very good off-cutters. This time improvising quite nicely. No need to run for that. Ball running down to deep square leg boundary for 4 runs. The moment that ball left the bat, I don't think it's going to be any chance for the fielder. The fielders are spectators because there is no fielder. There is no adequate fielder for that. The face what Ashadiz has got. The line is not good in dedication. He's not really bowling as for his field, and he pays a penalty for that. Well forward, good technique. After hitting a boundary,
After playing a one aggressive stroke, immediately next one, he defended very well. 29 for the loss of 2 wicket. Ashad again. Bowling away from us. Left arm around the wicket. Pass the umpire. Ooh, that was a very dangerous shot selection there from the batter, because it's too much across, too far across the line of the delivery, almost exposing his midline leg stump, and Ashad just misses that leg stump. And because after that boundary which has came in this over, again the full toss. This time, I think the captain certainly is not happy with himself. It's definitely going to be dispatchable delivery towards the fine leg and square leg, but he missed it completely. Not really bothered about anything. It's a 29 for the loss of 2 wicket. It's in fact up the line, just outside the line of off time. Beautiful off cutter, and this is one of the best benefit you will get if you stretch your front foot and towards the line of the ball. It can be a little bit safe if your leg is outside the line of off stump, and that's what happened in this previous delivery. Sharp incoming delivery. Certainly ball going to hit the stumps, but the fact that the front foot of the batsman outside the line of off stump is just survived. 29 for the loss of 2 wicket. The equal battle is on. Just coming back to these two teams, of course, KCCR Kadri, the first time they're entering into this UFC trophy, and opposition team, the record number, the 15th time they enter into the final out of their 24 appearance. Here is Santosh, right arm over the wicket, balls away going delivery, but a short pitch one. Just ball is got a deviation from the not from the good length spot at a short pitch delivery. The batsman has got plenty of time to judge that leg cutter, plays it defensively. Again, nicely bowled, equally well played there by Shailesh, just waiting for the turn of the delivery, and plays it down to backward point region, not for run. Again, Shailesh drives that one, not for run. Santosh on his follow through, fields the ball. What experienced campaigner he has been. Santosh, outstanding, wearing his very lucky jersey number 10. Always a key player, especially when you are coming this formidable games. All in sudden, when Santosh came into attack, he able to put some pressure onto the opposition. Kadri. Ooh, that was a dangerously played. It's always going to be dangerous. But I think it's quite deliberately ball there by Santosh. Seeing that that ball is outside, the batsman is in a defensive frame of mind. He bowled one delivery. It's a little bit asking the batter to go for the drive. One more fantastic over comes to an end. And it's a maiden over. It's a maiden over there from Santosh after completion of over number 8. And after winning the toss, selected to bat past KCCR Kadri. It's a 29 for the loss of 2 wicket. So 29 for the loss of 2 wicket. Change in bowling, and certainly they wanted to change the bowling because Arshad, the captain himself, is not. Of course, he wanted to keep his overs, and that's why he's brought his one more bowler. Jalil has been very effective in the first semi-final. The semi-final, he got 2 wickets, valuable wickets for his team, and Jalil will go into bowl the second ball of this over. Right arm over the wicket. Just an appeal for leg before wicket. That ball is going down the leg stump, missing the leg stump. Direct hit, but no problem whatsoever as far as the batsman completed that quick single. Leg by call by umpire. One more addition, and with that single score was under 30 for the loss of 2 wicket. And Kadri cricketers, of course, KCCR Kadri, they're implementing the right strategy because they're not too much defensive, isn't it? They're mixing very well the defensive and aggressive. And I think it's a very important when you're playing at 30 overs formidable games. You cannot always in a defensive frame of mind. But sometimes when it's a loose deliveries, hitting delivery, they need to look for the big shot. And so far Kadri is doing the right job. This time again Shailesh going for the drive. But again this was a little bit extra bounce here for Jalil. And that's why the Shailesh didn't got that much of timing behind that cover drive straight to the hands of fielder. Whoa, beautifully bowled. That time again that ball doing too much. That ball is doing too much in the sense it's got an extra turn, and that really saves the batsman Shailesh from the leg before wicket. That means ball is just going down and missing the leg stump. 30 for the loss of 2 wicket. Again Jalil bowls. Ball him! Clean him up!
This time he's left the gap between bat and pad, and Jalil strikes just like I mentioned. He's been a faster partnership breaking bowler for young friends Urwa. Whenever there's a partnership is building up, and the captain always bringing this man to break the partnership, and again Jalil justifying his captain's decision to come and bowl through the gate. Just I want to see it in the replay. Wow, the batter is made a mistake. Look at the gap. Absolutely huge gap between bat and pad, and ball just passing between that gap is rarely, because Shail is always technically sound player, but this time he couldn't manage to judge the turn of the delivery. The wicket number 3, which is back into pavilion of KCC Arkadri. It's a 30 for the loss of 3 wicket. And then just coming back to this wicket, and it's a huge wicket because Sailesh in the previous match semi-final has been outstanding. He's a man who really takes the team from the trouble. This time I think his wicket is going to be a big blow for KCC Arkadri. Yes, they were 22 for no loss. Now they are 30 for 3. Absolutely, the ball instead of the change in the picture. The one stage they're 22 without loss of any wicket, and both Santosh and Sandeep has been very comfortable in the middle, striking the ball very well. But one stroke what Santosh is attempted, and that's really the start is the downfall for Kadri, and he's looking for expansive drive against the turn of Santosh. He pays the penalty, and the wicket number 3 is back into pavilion. This is the beauty of this format of games, 30-over format of games. It's not really the batter will going to dominate. It is always going to be the bowler's domination game. It's not so easy for any batter to spend the time in the middle if the bowler's bowls good line and length. 30 for the loss of 3 wicket. Santosh from the far end. Right arm over the wicket, beautifully bowled. Looks like little bit excitement. But I don't think anything has happened in this delivery. Ball is almost grounded. And again, nicely driven by the captain of the side. Captain Cool is batting very well in the middle. Just the kind of the patience which is required in this condition. And he's playing as for the condition required. Dilip is 31 for the loss of 3 wicket, and the over number 10 in progress. The first over is very expensive, which is 11 runs which came from that over. Then after that we can say that the second over also expensive. 7 runs came from that over, and altogether in 2 overs Kadri are looking like they're going to get a huge total. But after that young friends Urwa, they bounce back very well. Raghu played it very defensively. It's not so easy ball. A lot of patience required if you want to play the ball of Santosh Bantwal. He's quite a different bowler who can bowl both leg spin and off spin and out. Same action. And again there's a leg spin again there from Santosh outside and off stamp. And Rajesh down at point region. Very quick. Again defensively played. So 1 run came from that over after completion of over number 10. Searching for the right track. It's a 31 for the loss of 3 wicket. As for the prediction before the start of this tournament, everyone is talking about the 2 teams will be the finalists. One is Vishal Kodikal, is very strong. Even the Torpedoes Khana looks like the favorite, and even KFC Kodikal defending champ, everyone talking about. But here is 2 different teams. Young friends Urwa, no one thought that after being there's few players, the top players, they left their team, but it's been amazing. It was an audacious comeback here from young friends Urwa in this particular tournament. Oh, ball is in there. Jalil little bit late react to that catch. Little bit right of him, but ball which is a little bit, I think the bowler couldn't manage to reach that catch.
Diving to his right, but not quite enough. Ball is in there, top edge. Quite dangerously played there by Dilip. The fine leg region fielder almost standing in the edge of the circle. That's why the batsman survives. 32 for the loss of 3 wicket. 1 wicket here on odds put Kadri into more pressure. That's why these two batters need to spend a little bit in the middle. But young friends Urwa, they're putting more pressure onto the batsman, keeping another fielder very close to the batsman. Forward short leg. Copybook style. Fantastic technique from Raghu, putting his bat and bat together. Didn't allow Jalil to ball that incoming delivery. Nicely driven. Good placement. A good piece of fielding there by Altaf Basavanagudi. Single and pick up and throw, but there is no backup, unfortunately. There is no backup, unfortunately, so that they cross off for a couple of runs, one in the form of overthrow. 34 for the loss of 3 wicket. Very, very offensive field set here for Raghu. Jalil bows, Lekatar, all the time in the world. Raghu to pick that one down to mid wicket region. They're running hard, looking for the second. In comes the throw, and both the batters are made their mind straight away when the ball is went in the gap. They will go to come back for the second, and they made it quite easily in the end. It's a 36 for the loss of 3 wicket in the over number 11 in progress. Jalil bowls, copybook style again. Raghu, beautifully done. I think it's the right technique to play that ball, because your which is a front foot is really coming to the pitch of the delivery. When you are able to move your front foot towards the line, you always are safe. And what Raghu is doing here is doing a fantastic job as far as playing that one defensively. 11 gone. It's a 36 for the loss of 3 wicket. As you told, one leader like Santosh made lot of difference for young friends. Absolutely, and one Santosh can make a lot of difference for the match. But here is they have got a 2 Santosh. That it will be more difference, isn't it? And Santosh Bantwal and Santosh Japu, the 2 Santosh over there, the young friends Urwa, the experienced campaigner. But here is Kadri, after getting a very good start, they lost 3 quick wickets, and again these 2 batters try to rebuild the innings. Just like the captain is mentioned earlier, after winning the toss, Dilip is mentioned, my team wanted to get 100 plus runs. And looks like he is taking the initiative. And so far he's been very cool and calm and tried to play the captain's knock. From the Leeds group, and Santosh balls, drives that one right in the gap. Santosh running back, but he's not a quick fielder. But there is a quick enough there from these 2 batters to complete that couple of runs. With that couple of runs, over numbers on to 38 for the loss of 3 wicket. In the over number 12 is in progress. Santosh, the gentle leg spin and off spin bowler. Again, a little bit tempting delivery. Maybe the Santosh's intention to inviting the batsman to go for the big shot so that he can get the wicket. Along the ground. And again, Dilip is quite watchful. Forward defensive stroke, down to short point region. Drives powerfully, right in the gap. It's going to be a boundary here. Beautifully driven there by Captain Dilip. This is a fantastic cricket there from Dilip, isn't it? He is a kind of batsman. You cannot underestimate. This time, he got a bit, and you know exactly there's no fielder in the deep. And absolutely, he's been outstanding. And taking a sheet ankle roll. And 42 for the loss of 3 wicket. The kind of the innings which is required from the captain. And here is Dilip is doing a great job and hitting the ball very well. Looks like he's not feeling any pressure, and fearless batting here from Captain Dilip. Again, defensively played leg cutter. Santosh tried to bring the ball around his legs, but defensively played, and there is no chance at all for any run. Oh, there's a beamer, absolutely a beamer. It's a no ball called by umpire. That means Dilip has got a golden opportunity to hit one big shot for that free hit delivery, and wait and see how Santosh will going to survive. Deep long on and deep backward square leg, deep long off. The 2-3 fielders outside the circle.
And now Tanveer is going back towards a short extra cover. Drives that one down to deep over. It is long on region. Santosh survives from that free hit delivery. Of course, Dilip hits that one very freely, but not in the gap. And over number 12 completed. After completion of over number 12, it's a 44 for the loss of 3 wickets. Just like coming back to that playing 11 of young friends Urwa. Just like I mentioned earlier, in the last year when they become the finalist, out of 11, only 3 players are representing for young friends Urwa. But all we can see that the new players, but still they managed to qualify for the finals. Meanwhile, change in commentary box. Here is a change, no change in bowling, but here is a certain change in commentary as well. It's over to Sachin for the further explanation of the match in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. ವಂದನೆಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ನಾಣಚಿಮ್ಗಲ್ ಗೆದ್ದಂತ ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 44 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಮಿಡಾಪ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಚಿಪ್ ಶಾಟ್ ಮಿಡಾಪ್ ಡೀಪ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತಾಳದ ಮೊತ್ತ 45. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ಔಟ್. ಒಂದು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಾಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ರಕ್ಷಣೆ ಆಡುವಂಥ ತಾಳ್ಮೆಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು. ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ 22. ಈಗ 23 ರನ್ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್ 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷದ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಜೆ 1 ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾದಂಥ ಬೌಲರ್ ಅಲ್ತಾಫ್ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 15 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಅತಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಂತೆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. 2000 ದಿವಸದಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ, 5 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಟಗಾರ ಅಲಭ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ತಂಡ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋತು ನಿರಾಸೆ ಹೊಂದಿದ ತಂಡ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟವಿರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ, ಅದರದ್ದು ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಡ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಆತೀಫ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಟಗಾರ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಓಟ, ಚೆಂಡು ಕೊಂಚ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಟ ಬೇಕು ಬೇಡುವಂತ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಒಂದು ಓಟ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 46. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಹೊಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹತ್ತಿರ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್, ಪಾಯಿಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಫ್ಲೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಚೆಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಓವರ್, ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಓವರ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಈ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 46ಕ್ಕೆ 4, 13 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಯಗಳಿಸಿದಂಥ ಕದ್ರಿ ತಂಡ
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 2 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳವರೆಗೆ ಆಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಬೆವರನ್ನು ಸುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರಾಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂತು. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ ನೆಲದಿಂದ ಇಡುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೈನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷ್. ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಸಂತೋಷ್ ಜೆ, ಇಬ್ಬರು ಸಂತೋಷ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್, ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಆ ಮೂಲಕ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯತ್ತ. ಆದರೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ರನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದಾಗ 46 ರನ್ ಬಂದಿದೆ 14ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 30 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ದಿಲೀಪ್ ಮಾತ್ರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಬಾರಿ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಇತರ ಆಟಗಾರರು, ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಂಚ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸುಲಭ, ಯಾಕಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡೋದು, ಬೇರೆ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಡೋದು, ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಡುವುದು, 30 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೇವ್ಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಆಟಗಾರರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಳಂಬ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಎಂಡ್ಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿದಕ್ಕೂ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದವರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಡ್ಗಳು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೀಡ್ಸ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾನ್ಸರ್. ಹಾಗೂ 10 ಹಲವು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಈ ಒಂದು ಆಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತತ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾಫಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರು ವಾರದ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ 10-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ವಾರದ ದಿನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಈ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನ ಸತತ 46ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡು, ಬೌಲಿಂಗ್ ಭಾಗದ ಸಂತೋಷ್, ಅಗಲ ಚೆಂಡು ವೈಡ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸನತ್. ಸಂತೋಷ್ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು. ಗೆ ಮನವಿ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ, ಆದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಮನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು. ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಆಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗಲ ಚೆಂಡು. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಫ್ ಕಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆತಿಫ್ ಅವರನ್ನು, ಆದರೆ ಈಗ ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು. ಕೊಂಚ ರೇಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ನೆಗೆತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗ ಸನತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಟ. ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪರೂಪದ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆತಿಫ್ ಅವರು ಆಫ್ ಕಟರ್ಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಡ್ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈ ಎಂದು ಸೂಚನೆ. ಬೈ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಉಚಿತ ಬೆಳಗಿನ ಕಾಣಿಕೆ. 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟುಗಳಿಂದ 52. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಬೈ ಇತರ ಮುಖಾಂತರ ವೈಡ್ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಲೀಡ್ ಪಡೆಯಲು 2 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಲೀಡ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಲು ಹರಸಾಹಸವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್. ಈಗಾಗಲೇ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಜಲೀಲ್ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಕಟ್ಟರೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಲೈನಿನಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಮನ ಸೆಳೆತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್ ಜಲೀಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ 1 2 3 4 5 ಮಂದಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಂಡಿಗಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಥ್ರೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಕಾಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಣ್ಣದು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಓಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮಿಂದ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಂಪ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 53. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ರನ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲದಿಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಲೀಪ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸನತ್. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹತ್ತಿರ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದು ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಳಿ ಎಸ್ಗನ್ನತ್ತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲೀಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ದಾಂಡನ್ನು ಚೆಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಆಗೋ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಿಡಲ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ದಾಡ್ ಚೆಂಡು ಕೊಂಚ ಅಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದ ಚೆಂಡು ಕೊಂಚ ವೇಗದ ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 15 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 53 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಳು ಜಯಗಳಿಸಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 75,000 ಮಂದಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಂಟುಳ್ಳವರು, ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಆಟಗಾರರು, ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 54. ಪ್ರಸಾದ್ 6ನೇ ಎಸೆಗಾರನಾಗಿ ಈಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3-5 ಮಂದಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತದ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾ ತಾಟ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲದೆ 16ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಕ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಅನ್ನು ಸೂಚನೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 55 5 ಹುದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ದಿಲೀಪ್ ಬರುವಾಗ ಕೊಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಕರು ಬೌಂಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಂಚ ಸೆಟ್ ಆದ ದಾಂಡಿಗ. ಉತ್ತಮ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾ ದಾಟ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆದರೆ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸಾಜಿದ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 56 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವತ್ನ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುಕ್ಕೆಸ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಆದರೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಿಡಾನ್ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡನ್ನು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಕ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 57 16 ಮುಕ್ತಾಯ. 14 ಓವರ್ಗಳಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಲೀಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಜೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹರ್ಷದ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಲೀಲ್ ಸನತ್ವರ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಉತ್ತಮದ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೇಗವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರಗೆ ಪಿಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಬರುವಂಥ ಚೆಂಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಕೆಳ ಹಂತ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ವಿಕೆಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್. ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಕಡೆಗೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರೀಸ್ನ ಒಳಗಿತ್ತು. ಆಡದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚುಕ್ಕೆ ಸತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಲೀಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಓಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದಾಂಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನತ್ತ ಒಂದು ಉತ್ತಮದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಓವರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲೀಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಲೂಸ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಆ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದ ತೃಪ್ತರಾದಾಗಲಿಲ್ಲ ದಾಂಡಿಗ. ಬಹುಶಃ ಆ ಕಡೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಬೌಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 58. 17 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ನಂದನ್ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. After the completion of 17 overs, score is 58 for the loss of 5 wickets. Prasad to ball from the lead end. And 1 run taken. So score moves up to 59 for the loss of 5 wickets. So Prasad again. And one more defensive shot. So Prasad again. So one more run taken. The score moves up to 60 on the board. Prasad from the lead end. And one more run taken. Score moves up to 61 on the board for the loss of 5 wickets. Once they were 22 for no loss, then they were 30 for 3. Now Dilip is playing, and one more wicket is back to the pavilion in the form of run out. So 61 for the loss of 6 wickets. (61 for the loss of 6 wickets). So new batsman is Ravi Salyan. Last match hero. So one thing is they will think of the 100 runs mark.
So Prasad to ball again to Ravi. One more defensive stroke from Ravi. After the completion of 18 overs, score is 61 for the loss of 6 wickets. So Arshad to ball from Apple fly hand. Dilip is batting, playing captain's role. So Arshad to ball from Apple fly end to the Dilip. A defensive stroke. Arshad second time is over to Dilip. And one more run taken. Score moves up to 62 on the board for the loss of 6 wickets. So Arshad to ball from the Apple fly hand. And one more defensive stroke. Arshad again bowling from Apple fly hand. Oh, that was a good attempt for a catch, but well fielded, and 2 runs taken. That was a very good fielding from Rajesh. Rajesh Hubar is one of the top fielder. Score is 64 for the loss of 6 wickets. Again a defensive stroke. Ravi Salyan, last match hero, played a good game in semi-finals. And Arshad again from the Apple fly end to Ravi's defensive stroke. So after the completion of 19 overs, the score is 64 for 6. So Prasad to ball from the lead end. For loss of 6 wickets. Prasad. And so 4 runs added to the total in the form of byes. The score moves up to leg byes, and the score moves up to 68 for the loss of 6 wickets. So gifted runs. So Prasad to ball from and is clean bowled. So Dilip is back to the pavilion. 68 for the loss of 7 wickets. So that brings Manjunath on. Manjunath, one more very good striker of the ball.
So 68 for the loss of 7 wickets. And Prasad to continue from the leads end. Already taken a wicket. So Prasad to bowl, third time in this over. Already considered a wicket in this over. So Prasad, third time in this over from the leads end to Manjunath. And one more attempted an aggressive shot, but no run taken, a dot ball. So Prasad is bowling again from the leads end. And one more dot ball. So score remains on 68 for the loss of 7 wickets. Again a good shot, 1 run taken. The score moves up to 69 for the loss of 7 wickets. So that brings Ravi Salian on strike. Prasad, defensive stroke. After the completion of 20 overs, the score is 69 for 7. And for further commentary, the senior most commentator, Sudarshan sir. Hello. Thank you, Nandan. Good afternoon, spectators. 69 for 7 down. Last 10 hours remaining. Kadri cricket has thrown away their wickets in the form of silly shot update many times. It's going to be now Jalil is taken off. Here, bowler. They bring Altaf into attack. Who bowled 2 overs very early. It's going to be strike is none other than Manjunath. Batting on 1, 3.45 runs per over. 4 on the upside and 5 on the onside. There's a super gully there on the boundary. And then a point shot extra cover and a long off on the offside. Huge gap on the offside. Here comes now Altaf. Right arm over the wicket and balls outside the line. Last time sweeping that one to the fine leg to backward square leg for a single. 70 on the board for loss of 7 down. Dilip is a top scorer, skipper up the side, made 21, couple of boundaries there. 21st over of the innings under progress. Ravi Salian, the hero of last match, right arm over the wicket and balls. Played on the offside. Good fielding there by short cover fielder. Dashing towards the spot. Picks it up on second attempt and prevents a run. 5 on the onside, 4 on the offside. Here come now Altaf. Balls. Full toss. They extend that one to dip. Shot long on the with the stroke they crossover. 1 more runs to Manjunath. And his side total moving to Ravi Salian and his side total 71 for 7. That brings Manjunath into strike. Here come Malta balls. Once again sweeping. Timing was so good indeed. Long chase batsman picked up one. They turn for the second. No, definitely 2 runs there. I'm really worried why they are not run for the second run. Definitely 2 runs there. It was played through the gap. It went to fine leg to deep fine leg. A fielder was square. He has to come left from 5 to 7 yards. So they get a single. 72 now. Here come Malta. Balls to Ravi Salian. Deadly defense. Ball back push. No run. 3 runs so far coming up. All 3 singles. Last time that over. Alta balls. On the leg stump. Once again opportunity there. So LBW given out there by umpire. So Ravi Salian dismissed for 2 runs, 3 runs. Now 72 for 8 for Kadri
cricketers. 72 for 8. Now the question mark, can they complete 30 overs? I feel it is very tough because tail-enders are there. So Manjunath still the newcomer is none other than Likith. Likith is the newcomer joining with now Manjunath. 21 over completed. 72 for 8 down. Manjunath going to strike for next over. From the far end. From the least group end. No sixes so far. So 200 cash prize per every 6 we have not seen so far of 21 overs. Santosh brought to the attack for his third spell, who captured so far 2 wickets. Will be shot a fresh attack from the ball was in the air, safely land over deep cover. The fielder coming from the boundary, nevertheless. Walkable single here for Manjunath. He moving to 4 and the side total now 73 for 8 runs. That brings Likith into strike. For Manjunath, little bit attacking, some little bit defensive, but for Likith it was all fielder coming inside the circle. Long off save the boundary and mid wicket save the boundary. This time upside the lamp, the last time, black cutter on the last stump, played and missed hit on the legs, running to cover point, there is no run. Here come now Santosh from the far and from the lead scoop and right time out the wicket and balls. That missed the leg stump, no damage, then appeal for leg before. Meanwhile, Manjunath giving some advice to Likith how to play, stay on the crease. Here come now Santosh from the lead scoop and right time out the wicket and balls. In the air, safe. It was touched there by Likith, almost saved this wicket. Luckily, it was ball fell in front of very close to the bat. No damage than the fielder by a point. Point coming still closer. 5 on the outside, 4 on the onside. Here comes now Santosh. Right arm over the wicket, balls to Likith. Deadly defense, save the wicket. Very good batting, top class. Onto the line, push the ball is back and there is no run. Last time that over, Santosh from the knee scoop and 22nd over of the innings under progress, 73 for 8. Played on the onside. There was a single there, but Manjunath not interested. The sender forward number 22. 1 runs come from that over. Manjunath giving some advice. Certainly single was there, but the Manjunath says no, settle for not. Meanwhile, Manjunath changing his bat. 73 for 8. Here after completing 30 overs and reaching 100 plus looks very tough. If they play according to the game plan, if they are able to play all 30 overs, still possibility there to reach 100 plus. A bowling change. So far about 4 overs. Got 1 wicket so far. Start a fresh attack. Skipper start a fresh attack from the apple end. Going to strike is none other than Manjunath. 4 on the onside, 5 on the upside. This time go for a reverse sweep, fail to contact. Ball pitcher on the leg stump going further away. No damage then. Ball back in the hands of Harshad. 5 on the upside, 4 on the onside. Here come now Harshad balls. This time played on the upside to deep cover region for a single. 74. So Manjunath moving to 4 on the side total now 74 for 8 in over number 23. Just couple of wickets in and now they are attacking. They are defensive for Manjunath and attacking for Likith. Here comes round the wicket and balls.
played and offside. Save the wicket for one delivery. So last couple of overs, the run rate coming far down. Run rate pick up very far down. This time ball of back push. Almost switching them back to back batting practice. Doesn't able to find the gap, straight the ball is back. Here comes now Arshad round the wicket and balls. This time around the off stump, played on the offside. 23rd over, it is one delivery left in this over. Here comes Arshad from the upper end. Round the wicket and balls to Likit. Likit played on the offside. So save the wicket, keep the strike. The non-strikers, and it's at the end of the 23rd over. 74 for 8 down. Now going to be Manjunath to strike. Santosh will be continued from the far end from the lee scoop, and it will be his last over. 5 overs, 2 maidens, 6 runs, 2 wickets. Highly economical bowling figure. 1.2 runs per over and capture 2 wickets. One of the first one and another wicket in the later. So wait and see what happens. He will be his last over of his first bowler. So first bowler to in a position to complete the last quarter of his 6 overs. Manjunath to strike. Here comes Santosh balls. Manjunath swings. Failed to contact. It on the legs. Appeal for fine leg but no response from umpire. 74 for 8. Here comes Santosh. Balls to Manjunath. One more big drive, one more beat, and this time around the off stump, no damage done. Santosh twice beat the batsman, one on the leg stump, one on the off stump. Variation in the deliveries. Here comes right arm out, the balls to Manjunath. Manjunath drives in the air, safely landed to long off, mid of extra cover region. They go for no ball called by umpire, 1+1. 2 more, 75 for Kadri 11. There, 2, no ball called by umpire, 1+1, 2 more, 76 now. Free it. Free it for Likit now. There is a free it for Likit. Can he make advantage, take the advantage of the free hit? Till 6 overs to remaining after this over. 2 runs gifted away, 1 gifted away run in the form of here comes now. Because of this fielding, more than 3 fielders behind the popping crease. This time beaten upside the last time. Big drive by Likit, doesn't able to find Saga. Beaten, not able to play the ball. Here comes now Likit, beg your pardon, Santosh from the far end from the lee scoop and right arm over the wicket. 76 for 8. Still 6 more overs to go after this over. Last over Santosh Kota. Right arm over the wicket and balls to Likit. Deadly defense was off cutter in the off and middle stump. Beaten, gathered by keeper. Lucky escape there by Likit. So no damage done. Here comes now Santosh. Balls to Likit. Deadly played. Luckily it was ball. Take the top edge and 1 delivery left in that over. 1 delivery left in that over. That's no ball you called. So 1 delivery left in that over. 76 for 8 down. 3 runs coming from that over. So here comes now. No ball and single. 2 runs come from that over. 2 runs beg your pardon. Last time in that over. Last time this match. In this innings. Right arm out the wicket and balls. That could be a wide as it is. Far on the left stump. 7-7. 7-7 for 8. Very poor delivery that one. If the batsman wants, he can punch over the fine leg. Deadly defense. Save the wicket. An opportunity there for Manjunath. He is now a little bit relaxed. No doubt. Why not? The tail ender batting like according to the plan. I feel Likit done a tremendous job. He is not able to get any run. But really give the good respect, good partnership with the Manjunath. A bowling change from this end or not. Arshad to continue from the apple and it will be his last over.
So power play called by umpire. It's going to be now Manjunath to strike. Final power play is going to be now Arshad to last over of his quarter. Right arm over the wicket, bounce to Manjunath. Manjunath sweep that one to the final, get a single that brings Likith into strike. 78 on the board now. 5 more hours to go after this over. Second bowler in a position to complete his quota. Arshad got 1 wicket. Santosh got 2. Jalil got 2. Meanwhile, here come Prasad got 1. Oh, that's a very good technique, covering all the stumps, defensively played. So last 4-3 overs, Lick's job is just push the ball and keep the wicket in hand. Here comes round the wicket and ball. One more full length deliver in the leg stump. Push the ball on the inside. There is no run, and fielder going to back and picks it up. Here comes now round the wicket and ball. Played on the upside. Save the wicket. Very good technique so far utilized there by Likith. No pressure at all on his face. Round the wicket and balls. Good ball, equally well played. Ball's back push. Just that defense to save the wicket. So last time they talked about latest in this innings, right? Round the wicket and ball. So a single there. They lost 2 times. Second time the batsman not interested to get for a leg byes. If they lost the gap of 2 runs, it could be the definitely turning point. So before start a fresh attack from the far end, it's over to Satish in the last 5 overs. Thank you. So thank you very much, Sudarshan sir. So from no loss to 22 in 3 overs, and now KCCR Kadri 78 for the loss of 8 wicket. Last 5 overs remaining in their innings, and wait and see how these 2 batters. One is a tremendous striker of the ball and a danger batsman. Manjunath is on strike. This time, dangerous batsman played it dangerously, and he got the distance. Just like I mentioned earlier, that is a man who can be very effective in the slog overs. And a full toss there from Prasad, and you cannot do that mistake for the caliber of this man. Lofted that one down to long off for a 6. Again he tried to repeat that one, driven that one down to deep long on region. 85 for the loss of 8 wicket. Just like in the semi-final, Ravi Salyan Padayuru and Likith Pujari, the 2 batters, did the damage for the opposition. Now here is Manjunath and Likith. Can they able to get some good score here in the remaining overs? Likith is playing a sensible knock. You know exactly, he got one aggressive batsman in other end, and his job is to play defensively another remaining deliveries. This time they got a single. This time they got a single, and 86 on the board for the loss of 8 wicket. The 26th over is in progress. 200 rupees for 6 in the final, and that Manjunath has got 200 rupees, and which is donated by Leeds Group. Again going for the quick single. The fielder is spread out for Manjunath, and quite understandably the defensive field for Manjunath, the offensive field for Likith. 87 for the loss of 8 wicket. Prasad again from the Leeds Group end. Right arm over the wicket bounce. Defensively played off the back foot. Likith, a fantastic job. He's doing a great job for KCCR Kadri in the lower order. And the man who was responsible for the victory in the semi-final along with the Ravi Salyan. And here is now once again getting some partnership along with the Manjunath. It's so important here for Kadri to consume all the deliveries. 24 deliveries remaining, excluding wides and no balls. If they're able to consume all deliveries, all the chances of getting the magical figure what their captain is mentioned earlier after winning the toss. His team wanted to need to get 100, and they are very close to the 100. 87, and here is one more leg spinner. Altaf Basavanagudi brought into attack from the commentary box end.
This time, gloved away, flum, absolutely flum. It's a no doubt at all in this particular decision. Right across the line of the delivery, Yorker line delivery, right on the block hold. Manjunath swinging the bat, but not seeing the line of the ball, stretching his front foot, of course, but he's across the line. And just like what Ravi did the mistake, here is Manjunath continuing that same mistake. It's a huge wicket for young friends Urwa. It's 87 for the loss of 9 wicket. The over number 27 in progress. So Manjunath, I think, might be a little effective if he tries the strokes in this end from the commentary box, and just like we did in the previous over. But it's always going to be very difficult to get the big strokes when you are playing in the other end. And that's what here is looking for the big shot against the turn, against the line, and he just pays the penalty for that. 87 for the loss of 9 wicket. Last wicket remaining. Can young friends will going to bundle out here less than 100. Fantastic tournament is progressing. Of course, both the teams wanted to get the lead in their first innings, because always it's going to be a psychological advantage if you're able to get at least 20 to 25 runs first innings lead. Then it's going to be so easy. This is just like a test match, and always it's called as a test match of underarm cricket. 30 overs format of games. You never get anywhere the 2 innings of matches in underarm cricket, and especially in the final. Altaf has got a very important break. This has been a very impressive in this tournament, in this final. Picked up 2 valuable wickets for his team, and that 2 huge wickets. 2 huge wickets for Altaf. One is Ravi, and second one is the previous one. One more danger batter, Manjunath. Same in leg before wicket. Altaf bowls beautifully bowled. Perfect one. A little bit outside the line of off stump, and Jitesh is the number 11 batter. Typical number 11 batter's reaction. Little bit movement of the feet to try to reach the pitch of the delivery, misses it completely. Loose delivery. Maybe Altaf quite deliberately wanted to bowl that loose delivery so that batsman go for the big shot, but the ball is going far away outside the leg stump. 88 for the loss of 9 wicket. Altaf again. Right arm over the wicket. Drives beautifully bowled again. Right on the middle stump. And Jitesh wanted to drive the ball from the middle stump, and luckily got a bat onto that last moment. Altaf bowls, tried to york the batsman, but it's a low full toss and defended very well by Jitesh. And last delivery of this over number 27. Altaf. Right arm over the wicket bowls. Again tried to york the batsman, but again that full toss depended. 27 gone. After completion of 27, KCCR Kadri are 88 for the loss of 9 wicket. Now remaining 3 overs, wait and see how well these 2 last pair will going to get runs. Each and every one going to be now onwards is a bonus for KCCR Kadri. In this remaining 3 overs, at least if they are able to get 10 to 12 runs, it's always going to be a bonus. Now no change in bowling. The Prasad, one more leg spinner from Karkala. Fantastic all-rounder. The 2 leg spinners, of course, what young friends has got. And they both are the all-rounders. Altaf Basavanagudi, little bit aggressive batsman. And this man, Prasad, is a very good batter. Cool batsman. Beautifully bowled. Perfect one. Perfect leg spin here from Prasad. Likit indication. Try to defend that one, but missing it completely. Score 88 for the loss of 9 wicket. Prasad bowls. Bowled him, clean him up. This time Likit lost his patience. He's lost his patience, looking for the mighty stroke against the line again, swinging his bat, missing the bat. You miss high it, what Prasad is did, and that's it. Young friends Urwa able to bundle out KCCR Kadri for 88, and they set a target of 89 to win the match. And wait and see how well young friends will going to come in the second session of this morning. Will they get able to get the lead here? But I think bowlers did a great job. After it's a 22 no loss in 3 overs. After that 22 in 3 overs no loss, everyone thought that it's going to be a Kadri will going to get a huge score. But all in sudden, again the Santosh is the man. He started to
pick the wicket, especially the Santosh wicket, which is picked by Santosh Japu. And afterwards, Arshad picked one. Prasad also picked, but Jalil is a man once again, picking up 2 valuable wickets. And Altaf picking up 2. And then Prasad picked up 2 wickets. So altogether, the total contribution from the bowling department of Young Friends Urwa, they bundle out their opposition for 88. And wait and see how well Young Friends they can able to get the lead here, or KCCR Kadri will go into lead, gets the lead. Time will tell you. I'll take a short break here, and after a short break, we'll right back in front of you, live and exclusively in front of you here in UCG as well as in Bedra Media. The live telecast is going on. Thank you very much. ಈ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದವರಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ವರೆಗೆ 100, ಫೈನಲ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ದಾಂಡಿಗೆ ನೀಡಿದವರು ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್. ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ, ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ, ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕೂಡ ನಗದು ಬಹುಮಾನವಿದೆ. ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ದಿವಂಗತ ಮಧುಕರ್ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮನೆಯವರು. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದವರು ಕೂಡ ದಿವಂಗತ ಮಧುಕರ್ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರು. ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದವರು ದಿವಂಗತ ಮಧುಕರ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು. ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ದಿವಂಗತ ಮಧುಕರ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಎಂದಿನಂತೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದವರು, ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು RN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ವಿಲಾಡಿಕಾರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಭವಾನಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಮಾರೂರ್ ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಕ್ವಿಲಾಡಿಕಾರ್ ನೂತನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್, ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜೀವನ್ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ, ಕ್ವಿಲಾಡಿಕಾರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ರವೀಂದ್ರ ಬೋಳೂರ್ UFCA, ರಘುಭಟ್ ಕೊಂಚಾಡಿ, ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಯಶವಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಕತಾರ್, ಸರ್ವೋ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್, KRK ರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಮಧುಬನ್, ವೈಷ್ಣವಿ, ಪ್ರಣವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಕೇಶವ ಬಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಿಕಿತಾ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ನಿರನ್ ಅಂಚನ್ ಚಿಲ್ಮಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ವಾಸ್ ಬೇಕರಿ, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ರಿಂಗ್ಸ್, ರಘುಭಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಮೇಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣೇಶ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ಕೆನರಾ ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, 14 ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಲಿಯಾಕತ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಮಾಯಾ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್, ನಿತೇಶ್ ರಾವ್ UFCA ಹಾಗೂ 2 ಎಂಡ್ಗಳು ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ,
ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಪಾನೀಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾನ್ಸರ್. ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನ 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಎ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್, ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ರಿಂಗ್ ವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಗರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು FCA ಉರ್ವಾ. Hello. Hello, mic check. Hello, mic check, check. Hello, mic check.
Welcome back once again now for the innings of young friends Urwa, and 88 the first innings total of KCCR Kadri, and wait and see how well young friends Urwa will go into follow this, and will they be able to get the lead or not? Wait and see, as umpire is walking towards the middle, and umpire Roland Pinto and umpire Sriraj, the two umpires out there in the middle. Kadri cricketers, after winning the toss, captain elected to bat first, and they mentioned about that they need to get 100 runs, but might be the 12 runs short what they're planning for. But I think it's not an underestimated total. The 88 in the 30-over format games in the big final definitely is a good score. And if the bowlers bowls well, fielder fields well, and KCCR Kadri can get a lead here. And coming back to the young friends Urwa, just seeing the batting department, what they got. And in this particular tournament, they're outstanding, especially the captain himself, Ashad, is a key man for young friends Urwa. In the previous match, also he played a very good innings for his team. And along with him, they got Santosh Bantwal, the promising opening batters. All responsibility in shoulder of Santosh Bantwal. If he able to get a good start for the opening wicket, it's going to be a very interesting game of cricket. They got Sajid, they got Rajesh Ubar, and some very good batting department what young friends has got. That means the bowling department of Kadri cricketers, they need to, KCCR Kadri, they need to attack, need to pick the wickets, otherwise young friends Urwa has got an opportunity to get the lead, the first innings lead. The wait and see, the strategy, the game plan from both the teams to get the lead here. And altogether, in one single word, just I want to mention that this innings will go into more interesting. So that's 88, which is the first inning score of KCCR Kadri. And wait and see how young friends Urwa will going to get lead here. Just waiting for the opening batters of young friends Urwa. It's a promising young batsman and experienced batsman Santosh and Sajid. The both are the attacking batters, and no doubt at all. And being the fact that the power play is on, these two batters definitely going to be very effective in the semi-final also. The victory of young friends Urwa only because of the positive start from the opening batters, and certainly they wanted to continue that positive batting in this particular final, the mega final of this prestigious 46th RR Memorial UFC Trophy 2023. And all set now for the first innings of young friends Urwa. Sajid still is innings. The last year, Sajid played a magnificent innings in the semi-final. He represented for Team Elegant and against young friends Urwa. Now he is playing for young friends Urwa. That's very good, interesting. And here is the first ball. Right arm over the wicket balls. Sajid off the mark straight away. He is the kind of batsman. He never thought will it going to be a 30-over format game, will it going to be a 20 or 10, but he will going to play his natural game. That's needed to be because you can't stop the batsmen like Sajid and Santosh to keep for a long time because they loves to play some strokes. And here is the captain now. Right arm over the wicket balls. Dilip balls, and again Santosh. Similar stroke which is implemented by Sajid. And here is a Santosh also picked up a single. And both the batters are off the mark with the singles. Dilip again back to his bowling mark. Being the captain of the side. Needed the breakthrough, early breakthrough. This time nicely driven down to mid-wicket region. The production has been given in the mid-wicket. And before the fielder from deep mid-wicket run across to his left. Ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress.
Dilip again. Right arm over the wicket balls. It's going to be a punishable from umpire. The first extra, first white. The need to restrict all these extras cases here, Kadri, because they are not having a big total in the first innings. 88. This time Santosh tried to make a little bit room to play the shot because he know exactly the two protection is given in the onside region. There is no protection in the offside region in the deep, so that he wanted to get that placement, but this time Dilip is bowled a slower one, and that's why Santosh couldn't get that much of timing behind the stroke. This time again he drives that one. Again intention is very clear here from Santosh. He will go into place natural stroke making. Again he want to find the gap. Ball went straight to the hands of short mid of Raghu, the fieldsman there. Beautifully bowled, equally well forward there from Santosh, seeing that is a flighted one and going for the big shot is asking for trouble, and is dependent that one very well. First over completed. After completion of first over, young friends Urwa in their first innings, it's 4 without loss of any wicket, and they wanted to chase down 88, and more than that is going to be a lead for young friends Urwa, and wait and see will they able to get the lead or not, and it's very difficult to say anything in this stage, but it's a good start from these two batters. 4 runs in first over. Atif brought into attack, one more fantastic all-rounder, but in batting he couldn't manage to perform. He's contributed only 1 run, but he can be very effective in the bowling and the fielding department. Wait and see. Atif bowling away from us from the apple fly end. Apple fly end is bowling right arm over the wicket. Pass umpire Roland Pinto. Sajid outside the leg stump. He bowls a warm-up delivery of the morning. Outside the run of leg stump. One more addition to total 5 on the board without loss of any wicket in the over number 2 in progress. Atif again back to his bowling mark. Right arm over the wicket to Sajid. Sajid flicks that one off his legs, but not for run. And in front of square, the fielder moving towards the left and fields the ball. Dilip, and there is no chance at all for any run. Atif bowls slower one, change of pace, but negotiated very well by the Sajid. Little bit shuffled across the line of delivery from the middle stump. He plays that one down to short mid-wicket region. Likit down at short mid-wicket, fields the ball, and there is no chance at all for any run. Raghu having a word with the Atif. Maybe they wanted to change the field. Not a change of field, they want to change the fielder. In fact, Dilip going towards mid-wicket, and mid-wicket fielder going towards. This time ball is in there, but safely played there by Sajid. The huge gap between bowler and short mid-wicket, so that batsman has got ample time to judge that delivery and judge that gap, and towards a deep long on for a single 6 without loss of any wicket in the over number 2 in progress. Atif saying the fielder to go back, just seeing the direction of the wind, which is towards the mid-wicket and long on region. So Santosh is a very good striker of the ball. He knows that, Atif. That's why he's sending the fielder in the edge of the circle. Atif bowls. Nicely turns that one down to square leg region. Likit, the fieldsman there in the square leg. No chance at all for any run. And one of the best final we have ever witnessed the last year, the 45th RR Memorial Trophy. And it's KFC Kodikal versus Young Friends Urwa. Driven right in the gap, leading into the drive, down to deep cow point region. Fielder chasing the ball, and at last the fielder winning the race against the fieldsman. Jitesh, I think so, the fielder from, not a Jitesh, the fielder from a short extra cover region. Sanat, I think so, down at the cover point, extra cover, running back and fields the ball. And a couple of runs here for Santosh. Good piece of fielding there by Ravi, down at short fine leg region. And not really settled the batter for any run. One more over consumed, 8 without loss of any wicket. Very good start, steady start here from the opening batters of Young Friends Urwa. 8 without loss of any wicket. Meantime, a lot of discussion is going on here. Dilip bowled 1 over,
But after that discussion, maybe they're not discussing about the bowler, but they may be discussing about the field set for Sajid. The same field set, there is no change. The mid wicket, not a mid wicket, proper mid wicket. It was in front of square, between mid wicket and square leg, and one fielder at deep long on, and short mid off, short extra cover, short cover point, short third man, backward point, short fine leg. Now square leg going towards mid wicket region, and the fielder from the square in front of square is coming behind the square towards deep square leg region. Dilip bowling with a short run up from the leads group end. Right arm over the wicket. Sajid shuffled across the line after delivery. Tried to pick the single. This time I think a great job there by the captain, putting mid-on fielder in a position to save the single from this batter. This time again they're going for the quick single. Very good running between the wicket. Both the fielders are standing in the edge of the circle, so plenty of time for the batter to judge the single. With the single score moves on to 9 on the board without loss of any wicket in the over number third in progress. Slowly the spectators are started to gather here to watch this the mega final of this prestigious UFC trophy. Beautifully bowled. Santosh quite watchful in the occasion, seeing that Dilip is bowled a slower one. He's just waiting for the delivery and played it defensively, and there's no chance at all for any run. Again Dilip bowls. Santosh rise and upishly but quite safely between mid-on and the mid-wicket. Short mid-on and mid-wicket. Down to wideish long on region. And Manjunath, the fieldsman there in the deeper wideish long on, fields the ball. And scoreboard now moves on to double figure 10 on the board without loss of any wicket in the over number third in progress. Final time in this over. Dilip bowls again. They're going for the quick single. Excellent running between the wicket. Good judgment of the run. This is always going to frustrate the opposition. Last time in this over, let me correction. Now last ball, 11 without loss of any wicket in the over number third in progress. This time Santosh lost his patience, looking for the mighty stroke and mistimed that one. Luckily that ball didn't carry to the fielder, but because there is no closing fielder. Seeing that attitude of the batsman, both the batsmen are aggressive, so that there is no closing fielder. Otherwise there is opportunity of wicket here for Kadri there. 3 over completed, 11 without loss of any wicket. And after this mega final in the evening, there will be the grand prize distribution ceremony of this 46th RRPI Memorial UFC Trophy 2023. Umesh Gatti will be the chief guest for this presentation ceremony, and Sri Janardhan, the president, proprietor of Sri Sai Ring Wellworks Ashok Nagar, will be the chief guest for that presentation ceremony. So on behalf of organizer, I would like to invite each and every cricket lovers to come and gather for this presentation ceremony that will going to commence exactly after this final in the evening 5:30. 3 completed. 4th over will going to start from the commentary box end. Atif is a bowler, is so far not that much effective in the first over, conceded 4 runs, and he will go to continue from the commentary box end. Right arm over the wicket, right across the line, shuffled across. Sajid is so confident, even he shuffled little bit initial moment, and but he's so important that he just keeps eye on the ball and getting bat right behind the line. Atif again, right arm over the wicket bowls. This time very good one again from Atif, straighter one, not that much of turn in that delivery, and Sajid wanted to stop that one, missed it completely. Wicket keeper also missed out, and Shailesh behind the wicket and fields the ball back to bowler. Atif bowls again. That ball is going to be a wide outside the line of leg stump, too far. One more extra. With that extra, scoreboard moves on to 12 on the board. Slowly the partnership which is building up here for team Young Friends Urwa. This time Sajid going for the quick single, the risky one. The fielder at cover point
Sanath again is in the picture. Try to pick the ball from his right hand. Misses the ball completely. But both the batters really having a very good understanding between the wicket. Especially the Santosh, he knows that is a risky run. But seeing that his partner is coming for the run, he responded very quickly for that. And they managed to complete that single. 13 on the board for the loss, without loss of any wicket. Again, nicely balled. Santosh is quite watchful. This is all we can see that the game plan there from these two batters. There is so much defensive in that other end and the Leeds group end. When they're batting here is really looking for the run. Maybe the reason that the direction of the wind. Again, Santosh played it very defensively. Ball is almost around the legs of the batter and he plays it down to short mid wicket. Likit, the fielder there in the short mid wicket, fields the ball back to bowler. There's a quiet cricket is going on here. Both the batters are dealing with the singles and a couple. The steps on the drives and up Paisley. Raghu just came into him in off volley. And looks like when ball is in there, certain chance. Just like I mentioned earlier, all we can see that the orthodox fielding position. There is no closing fielder. That's why the twice in this occasion. The previous over also the ball is dropped between the fielder. In this last delivery also, if the fielder will be little bit in front of that circle, that could be a easy chance for the catch. 4 overs gone. Young friends Urwa 13 without loss of any wicket. No change in bowling from the far end. Dilip to continue. Kadri desperately required the breakthrough. If they wanted to get a lead here, they needed a wicket because the partnership for the first wicket is going to be a key for the lead in this particular first innings for both the team. This time caught ball. He's gone. Checking the stroke in the last moment here. Sajid pays the penalty for that. Just like I mentioned, Kadri needed a wicket and they got the wicket. Fantastic diving catch on his follow through by Dilip. Just look at that one in replay. Never looks like going to be so easy for the bowler when it's going to be a cotton ball opportunity. Always reaction time is a little. And fantastic diving to his left and diving catch has been taken. Now Dilip is really playing a sheet ankle role, being the captain of the side, scoring important runs for the team. Now he's got a vital breakthrough. Both the batters are really looking very comfortable in the middle and breaking the partnership and got the wicket, and this will going to open the gate for Kadri cricketers. And wait and see how well they were going to continue that one. But nothing much bother about the batting department of young friends Urwa. One more very promising left hand, the batsman technical player came into middle. It's a Prasad of Karkala, and from Karkala is representing for young friends Urwa. Now we can see that changes in the field set. This is what you're talking about the cricket. The different batsmen, the opening batters is the aggressive stroke makers, so that spread out field. Now all inside and after that wicket, you can see that defensive play, offensive field. The short cow point coming very close. One fielder coming very close to the batter for the catching position. Back point, cover point is not orthodox in the middle. There is 3 fielders together. Extra cover, mid off, and deep back point. Now Atif wanted one fielder in the deep in the onside region and calling the fielder from backward point to come inside the ring, and mid on going back to deep long on Raghu. A very interesting field set. There is a deep backward square leg. Dilip has got a breakthrough. Round the wicket. This time again looks like that ball is a little bit in the air and well forward in the relegation, Prasad. Just beaten by the bounce in little bit correction. The bounce a little bit extra in the relegation. So Prasad well forward and loose delivery, lofted, chance here for Raghu, taken the catch. This is the beauty of cricket, and Dilip is really not believing his eyes. He will going to get the wicket for the loose delivery.
And look at that one. I want to see it in a replay. Just short pitch delivery, and Prasad has got all the time in the world to dispatch that one out of the park. And just look at that one. Loose delivery, swings his bat, but nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. And the fielder down at deep backward square leg region takes the catch, and that's really opened the gate here for Kadri to get the lead here. It's 13 for the loss of 2 wicket, and a good comeback here for Kadri again. And after this tournament, after this World Cup of Underarm cricket, we are coming to the one more big tournament in coming 10th, 11th and 12th. Team Fortune Mangalore organizing the second year Yuvaratna Trophy 2023 in the memory of late Puneet Rajkumar. In coming 10th and 11th, 12th, huge prize money, 1 lakh as well as 50,000 for the runner-up. 10,000 will go into be the entry fees. There were a lot of attractive prizes for particularly this tournament. The batter who scored sixes, they will going to get some attractive cash prize, and there will be a silver coin and for the winning team of the final toss winning team, and already the toss which is won by captain of Kadri, and he will going to get the silver coin. One more dotted delivery. The new batsman just came into middle is Tausif, and emerging player of this tournament, and they're definitely going to be the very young 17 years old the bowler from Friends Kutar, Aditya, is definitely going to be a very talented and emerging player. He will going to get that emerging player of the tournament. Again, absolutely plays it quite in the gap. And one more attractive prize is that the player one who showed the sportsman spirit. It's so absolutely that is really required for the tournament like this. The sportsman spirit definitely going to be needed, and some players have shown the sportsman spirit by without waiting the decision from umpire walking towards a pavilion. It's a rare occasion in a present cricket. That's why organizer decided to have this attractive prize for the sportsman spirit shown by the players. One is Ashwin Kumar of HFC Oige Bazar, and Santosh of Friends Kutar, and the two players without waiting for the umpire decision, they walks back immediately, knows that they nicked that, and they walks back, and that's a really very impressive part of cricket. There is a true spirit of game shown by the players, Santosh, as well as we are talking about next delivery. The over number 6 in progress is at 15 for the loss of 2 wicket. Atif to Tausif. Tausif, number 4 batter for the side of young friends Urwa. Very good striker of the ball. Atif bowls. This time reverse sweep. Reverse sweep. Already Kadri lost 1 wicket by playing the reverse stroke. Switch it. Raghu is a man. After he settled down in the middle, he throws his wicket by playing that shot. But you can't do anything, isn't it? This is in present cricket, each and every batsman loves to play the reverse sweep, and even it was unorthodox, but sometimes it's very useful, and even it's a very dangerous as well. 16 for the loss of 2 wicket. Atif, right arm over the wicket bounced. Again Tausif is well forward, played it very defensively, playing as per the merit of the delivery which is coming into the batter, and the batsman played it quite watchfully, and there is no chance at all for any run. 16 for the loss of 2 wicket. The number 6 in progress. This time Tausif looking for the expansive off drive, but this time Atif bowled a little bit slower one. The batsman early into the stroke, not quite intended. He wanted to get that one onto extra cover region, but ball went towards a short mid-on region. It's not so easy, the 30 overs per minute game.
very difficult to play your natural game. Again, well forward. This time Atif bowled a slower one. Slower in the sense bowlers trying for the big off cutters. Whenever you're bowling very slow, you will get extra turn. That's what Atif is trying for. And the batsman well judged. Again, well forward. Defensively played. Copybook style. And there is no chance at all for any run. But I want to see that this man, Santosh, is a non-striker's end. He's been, so far, he's very cool and calm. This time again dangerously played, wanted to play the reverse sweep, luckily survived from that over. 6 gone, it's 16 for the loss of 2 wicket. They wanted to get a first innings lead, they have to chase 88 runs, but now they're 16 for the loss of 2 wicket. Before the next over going to start, it's a time for change in commentary box. It's over to Sudarshan sir for the further explanation of the match in our international language, English. Thank you. Thank you, Satish Salian, and good afternoon, spectators. So far, match looks well balanced. Kadri cricket has bounced back with 2 quick wickets there by Dilip. Bowling change, yeah? So bowling change, Dilip has taken up himself and brought Sanath probably. Sanath brought in the attack from the far end. Second power play declared by umpire Siraj. Fine third man, point, cover, super boundary, super mid up boundary, that one on the upside. Fine leg. This to leg, short wide is mid wicket, deep mid and short long on the onside. Here comes Sanath. Third bowler, first delivery, balls. Wow, what a delivery. Can you believe that? That's superbly bowled. So no damage done, batsman totally beaten. Santosh. Here come now Sanath from the lee scoop end. 4 on the offside. 5 on the onside. Not a quick runner between the wicket. A true 3 yards from the popping crease. Right arm over the wicket. Now third man going to gully and fine leg come to straight fine leg. And he bows to Santosh. Santosh off from the pace of the bat. Drive that one to sweeper cover. Nevertheless, asking is 1 granted. It is 17 for 2 in over number 7. That brings Tosif into strike. He's batting on 1. Here comes Sanath, right arm over the wicket and balls. This time just playing vacant to backward square leg. Nobody there. And then short medical fielder have to move his left, fix it up. His right, beg your pardon, and the batsman got enough time to cross for a single. 18 for 2 down. 70 more required to get leads. Here comes right arm over the wicket, balls to Santosh. Santosh once again opened the face of the bat. Nice looking off try. Sweeper cover ball coming from the boundary. Nevertheless, he is a single. So runs are coming freely in that over after first superb delivery there by Sanath. Now sweeper cover coming inside the circle. 19 for 2. Sanath balls. Good delivery, well played, but straight wide skull this time no run. So 1 delivery left in the 7th over. First over of Sanath's court from the lee scoop end. So far, Raghu bowled, Atif bowled 3 overs and Dilip bowled 3 overs. Right arm out the wicket and balls. Played on the upside. Good fielding. There was short cover fielder by Manjunath, who took an extremely superb catch in the last semi-finals. And one more catch picked by in mid-wicket. That's the reason why they qualify for the finals. Today, skipper himself, the example how to pick up the catch. Diving his left. Tremendous piece of fielding on his own bowling and remove the dangerous opener for 13 runs. They lost the young friends of first wicket in the score of 13 and second in the score of 13. 6 runs partnership so far. Look like a bowling change from this end also. Atif is taken off. They bring Raghu into attack. So double spin in both the sides. Crucial is how these two batsmen to play.
whether the two bowlers get some advantage from their bowling. 4 on the onside, huge gap. That's 2 fair close to the field, close to the bat. The fine against short mid wicket, and the 5 on the upside. Super cover going to the bit back half and the boundary. So first deliver of Raghu Scott, who got 2 wickets in the semi-finals. Tried a first attack. New bowler introduced from the Upland. 4th bowler of the side. Here comes now Raghu. Right arm over the wicket and ball. Cuts beautifully, but cannot get more than a single. Just a one. One more run to Santosh. And his side total now 20 for 2 in over number 8. 2.75 runs per over. Raghu first time this over to Tasif. Balls. Once again repeated shot. So runs are coming freely in that over. 2 delivery, 2 runs, 21. 8 over of the inning under progress. Meanwhile, sweeper cover coming into the circle. They are attacking now. Here comes now Raghu from the Upland. Right arm over the wicket. His 3rd delivery. 2 delivery, 2 runs. And diving but unable to stop to that ball. Running over the long off. 1 day typical shot. 3rd run in that over. 22 now. 22 for 2. Even Kadri cricket has lost their first wicket in the score of 22 and 2nd wicket in the same score. Here comes Raghu, right arm over the wicket, balls to Santosh. Stump around the leg stump. Batsman beat and gathered by fine leg fielder. There is no run. Raghu from the Upland. Right arm over the wicket. 3 runs already given. Balls. Go for a reverse. He failed to contact. Luckily don't get that. Gathered by keeper cleanly. So last 2 overs, 6 runs coming up so far. Here comes last time that over. Raghu right arm over the wicket and balls. Played on the onside. Ball on his follow through, picks it up. So last 3 deliveries, there is no runs. 8 overs gone. Chasing a target of 89 for lead concern. 89. Young friends 22 for 2 at the end of 8 overs. Dilip the bowler got both the wicket fallen. 1 caught and ball, one caught at deep mid on. Iqbal and Sajid. Prasad, beg your pardon. Sajid and Prasad, the 2 batsmen back in the pavilion so far. Prasad out for duck. Sajid out for 6 runs. 6 runs. No bowling change from the far end. It's going to be now Sanath to continue for the 2nd over. 1 over, no maiden, 3 runs, no wicket. No boundaries so far out of 8 overs. This is the last over before 2nd power play lift up. 5 on the onside, 4 on the upside. Here comes Sanath. Right arm over the wicket. Balls, good bowling. Leg cutter on the middle and leg stump. Deadly defense there by Santosh and there is no run. Ball back in the hands of Sanath. A wide gully cover point, short extra cover and a bit off on the upside. Here comes right arm over the wicket. Go for a drive. Failed to contact. Luckily it was missed off stump from a whisker. No doubt. Lucky once again from Santosh. Not at all in the near of the line of the ball. Beaten upside the line. Last stump. Quick pick up there by keeper. That almost looked like a ball down, but saved that wicket without just missing the whisker from off stump. Here comes now Sanath, balls to Santosh. Santosh here that one to deep cover point. They picked up a quick single. Quite easily made, and then short cover field not able to stop. Super cover coming from the deep extra cover. Nevertheless, 1 more run. 23 for 2 down. 10 runs partnership for the 3rd wicket. Sanath balls to Tawfiq. Tawfiq
diving, unable to stop ball, running to deep mid wicket on the onside for a change. One more run to Tawfiq, he moving to 3, and that brings 4, and the side total moving to 24 for 2 down. Here come now Sanat from the far and from the least group hand. Ball to Santosh. Beaten on the leg stump. Appeal further by short cover field out from the bowler. So far, very good over. Just 2 runs. If he bowled last delivery without any run, it is called as a good economical over. 9th of the innings and last over of the second power play. Here come now Santosh. I beg your pardon, Sanat. Right arm over the wicket. Balls to Santosh. Santosh loves that one chance. Taken! That's the end of Santosh innings. Gone. 3rd wicket fallen. Poor shot opted. Fielder was there, waiting for that opportunity. Superb catch taken in the square leg boundary, mid-wicket boundary. That's the 3rd wicket fallen. Santosh not showing any patience on the ground. No need to go for such shot. Play for it and then pay the penalty. So last delivery of the 9th over, yielding a wicket here for Sanat. 24 for 3 now. Match looks once again well balanced. I'm little bit favoring Kadri cricketers because they're taking 3 top order batsmen in just 9 overs. Below 3 runs per over. So match good going for Kadri cricketers. Newcomer is none other than Tanveer. Newcomer. You walking towards joining with now. Batsman Tausif. So wait and see. 9 hours gone. 2 power plays completed. 10th over from the Apple end is going to be bowled there by Raghu, who bowled 1 over for 3 runs. So Sanat give the vital breakthrough in the last delivery. Nothing wrong in the shot. Wrong was placement. If he played a little bit wider that position, it could be a boundary there. But unfortunately, batsman was picked up there by fielder in the deep square leg region. It's going to be now Tausif to strike. He's batting on 4 runs. Not single boundary so far hit there by young friends cricketers. No sixes. Very quiet innings. Raghu from the Apple and his 2nd over. 1 over for 3 runs. 5 on the offside. 4 on the onside. Right arm over the wicket and balls outside the land. That stump. Nice looking off drive. That stump far outside the land. That stump going further away. Batsman just give the steer that one to deep cover point. Deep extra cover region. 25 coming up for young friends from 9.1 over for the loss of 3 wickets down. Still 63 more required to lead concern. 64 of course. Here comes Raghu to newcomer Tanveer. Partnership badly required for young friends. On the other hand, in the regular intervals, wickets required for Kadri cricketers. Here comes now Raghu from the Apple and right arm over the wicket and balls. Ball's back drive. Long on inside the circle. Picks it upon inside the circle. Powerful stroke. That's the reason why they don't get any run. Short cover very close to the point. Here come now Raghu balls. Far upside the land. Last time going further away. Gifted away runs in the form of wide. 26 on the board now. Who got 2 wickets in the last semi-finals, beating sitting champion Cape Codical. This man got the hand in that victory. Today not able to get any wickets so far. 2nd of his quota. Right arm over the wicket and balls. Nice looking on drive. Nevertheless, he is a single mid-wicket to save the boundary. Coming from the boundary. Now throw coming to the bowler's end. Batsman get 1 more. 27 now. Here comes now Raghu. Right arm over the wicket. Balls to Tausif. Deadly defense. This time a good laugh cutter in the right on the
Right on the upside the line, the off stump coming into the batsman defensively played on the offside to short cover, and there is no run. Now go from the upper land. Fifth time in the over, right arm out the wicket and balls. This time flick from the legs. Looks towards the single, but no response at all from Tanvir. They settle for not. Now the throw coming from the short fine leg fielder. So last delivery of the 10th over. Here comes right arm over the wicket and balls. Drives on the offside. Straight to cover. That's the end of over number 10. So meanwhile, in the middle of the pitch, some conference going between the fielders of Kadri 11. Match looks little bit favoring first inning lead concern only. I feel Kadri 11 chance to get that one because still 20 overs remaining. 62 runs required for lead concern for England. There are 3 wickets. Anybody's match here 60, 45, 55. So wait and see. It's going to be now no bowling change from the far end. Sanat to continue. His third over from the Lees Gupan. 4 on the upside, 5 on the onside. Right arm over the wicket. Go for reverse sweep. Connected. They go for a quick single direct throw. Maybe the different story. Quick run taken. Silas picked up and threw that one. The bowlers keep wicket keeper's hand. But throw was not so good indeed. 28 on the board. Here comes now Sanat from the far end. From the Lees Gupan, right arm over the wicket, ball to Tanvir. Tanvir played on the onside, straight to mid wicket. There is the fielder inside the circle. Not able to pick up cleanly, but able to prevent the single. Fine third man, widest points, deep extra cover and short mid off on the outside. This time go for a reverse sweep. Luckily ball take the bat bounce. No damage done. Luckily surviving. And ball back in the hands of Sanat. 11th over of the innings under progress. Third of this man's quota. Still well noted bowler Likited to come. Here comes right arm over the wicket and balls. Played. Chucking the stroke. Up driving, up pushing. Just a single. 28 for 3. Ball back in the hands of Sanat, who got 1 wicket in the last over the last delivery. Wicket of Santosh. Here comes right arm over the wicket and balls. Left at that one chance. No. Landing over the boundary. 6 clear is it. First sixer of the match from Young Friends. Upon second one, first hit by Kadri cricketers. Manjunath hit 1-6 in their innings. So 200 cash prize sponsored by Lees Group. So congratulations to the batsman. Tosif. 34 now. Fielder was just a spectator. Here comes now right arm over the wicket and balls. That defense. So that's the end of over number 11. So with that 6, really Young Friends can bounce back with the run rate more than 3 runs per over. 11 hours gone, chasing the target of 89 for first inning lead concerned. Match looks still well balanced. Look like a bowling change from Apple. So after 2 hours of Raghu is taken off, they bring the wicket-taking bowler Likit into attack from the Apple end. 5th bowler of the side. So far, Dilip got 2 wickets and Sanat got 1. Here comes now Likit balls.
Ball take the edge of the bat, running to find third man. There is a fielder inside the circle, picks it up. There is no run. 12th over of the innings under progress. 34 for 3 down. Here come now Liquid. Right arm over the wicket and balls. Plays on the offside to long up. They go for a quick single, quite easily made it. So one more runs to Tawfiq. He moving to now Tanvir. And he moving to 4 and his side total 35. He batting on 3. He is batting on 11. Is Tawfiq. Here comes right arm over the wicket and balls. Ball on the back foot, rise, but straight shot cover point. There is a fielder inside the circle, picks it up. 12th over the innings under progress. First up, is quarter. Right arm over the wicket, balls to Tawfiq. Tawfiq played on the upside, but straight wide is third man. There is a fielder inside the circle, picks it up. Just one run coming so far. Here come now Liquid. Right arm over the wicket, balls to Tawfiq. Tawfiq defensively played on the offside to start cover. Only one run taken so far. Here, last over of his first over. Liquid Kota. Right arm over the wicket from the upper hand. Balls. All the time attacking on the up stump. Just get one single. Quite over. Quite economical over. 12 overs gone. Score is 35 for 3 down. Now 54 runs required for the lead concern. 18 overs remaining for that. 7 wickets are safe for Young Friends. Still looks well match balanced. Now Kadri cricketers really want a breakthrough here. Last wicket. The last wicket fell in the score of 24. 11 runs, valuable partnership for the 4th wicket. No bowling change from the far end. They bring Raghu into attack from that and bowling change, beg a pardon. Ballers back drive. There is no run. 3rd over of Raghu's Kota from the Lees Gopand. Right arm over the wicket from the Lees Gopand. Mean of Sipa cover going to mid off going to Sipa cover and short mid off in Sipa cover going to short mid off. 4 on the offside. Here comes Raghu balls. Go for a big drive. Fail to contact. Gathered by keeper behind the stump. Second attempt. Fine third man. 4 on the offside. 5 on the onside. Here comes now Raghu. 13th over of the innings under progress. 3rd of his quarter. Balls. Open the face of the bat. Drive that one to short mid off region. There is a fielder inside the circle. Picks it up. That is Atif. So 3 quite deliveries that over. 13th over of the innings under progress. Here comes now. Right arm over the wicket. Go for a shaft ball. Take the top edge of the bat. Running to fine leg. Nevertheless, walkable single here for Tawfiq. He moving to 12. 1 runs to Tanvir. He moving to 4 and his side total now 36 for 36 for the last of 3 wickets down. That brings Tawfiq into strike. Here come Raghu from the Lees Gopand. Right arm over the wicket and balls. Played and missed. Turn the legs. Gathered by keeper. No damage done. So last over of the 13th over coming up. Just a single run was taken that over. Here comes right arm over the wicket. Balls to Tawfiq. Tawfiq defensively played. They looks towards the single, but mid wicket fielder was very quick. Picks it up, prevents a run. So 13 hours gone. It is 36 for 3 down. So last 2 overs, the scoring run rate coming down. So 13 hours, 36 now. Remaining 17 overs. 53 required for first innings lead concern. So Liquid will be continued from the upper hand. So far we witnessed 2 sixes, one from Kadri cricketers from Manjunath, another one from Tawfiq.
It's going to be now 10 minutes to strike. 5 on the upside, 4 on the upside. Gully, fine third man, Gully cover, deep extra cover and a shot long off on the upside. Here come Likith, right arm over the wicket and balls. Go for a sweep, fail to contact. Luckily don't get the edge. Misses the leg stump, no damage done. Score remaining on 36 for 3. 14th over of the innings under progress. Here comes now. Likith, right arm over the wicket and balls. Played on the offside, they go for a quick single direct throw, maybe the different story. Good thinking there by batsman, quickly sending opponent into back into crease. No damage done. Second over of cricket scored under progress. Right arm over the wicket from the apple hand. And he balls. This time they steer that one to deep square leg. Nevertheless, he is a single for Tanvir. He moving to 5 and his side total 37. 14th over of the innings under progress. Second of his quota. Right arm over the wicket from the apple hand. Balls. Beautifully balled. Superb delivery ball. Take the thick edge running to find third man. There is the field and there is no damage done. Really, Kadri cricket has badly required wicket. Partnership building from the dangerous position. This time they go for a quick single sweeper cover. Nevertheless, walkable single here for Tawfiq. Moving into 13. Nice looking glance over the fine leg. Nevertheless, easy single. 39 for 3 now. So that's the end of over number 14. 3 runs coming from that over. So after 14 overs, chasing a target for lead concern, 39 for 3, 16 overs remaining. Before start a fresh attack from the far end, changing the comments is over to Latish. Thank you. Thank you, Sudarshan, and good afternoon, everyone. 39 on the board for the loss of 3 wickets. 14 overs completed, and the 15th over to commence from the Leeds group. And Sandeep. Is it Sandeep? Bowler? Sandeep is the bowler from the Leeds group, and he is bowling with 4 on the offside. Third man cover, shove mid off, and deep extra cover. And onside, deep long on, mid on, and shove mid wicket, deep mid wicket, and deep square leg. So 5 on the onside. Sandeep down the leg side. Wide call by umpire. They're defending a small total of 88 runs. And after that also they are bowling extra deliveries. 40 already on the board. 88 is the total of KCCR Kadri. Right arm over the wicket. Pass umpire both this time down the leg side. Batsman flicking that was straight to the field. Not for runs. And you can say good going for both the teams. They got 3 wickets, and young friends have the scores on the board. So you can say good going, but the batsmen are too calm, playing sensible cricket here. It's going down the leg side. It's going down the leg side. So leg back call by umpire. It's a boundary. All of them are looking at the umpire rather than fielding. They are appealing, busy appealing. So 4 free runs you can say. And Tanvir
the non-strikers, and Tausif. Sandeep bowling slow and length delivery, so it's difficult for batsmen to get runs. And in meantime, hello, Sandeep again from the Leeds group, and this time down the leg side again. Pitching shot, had the width, had the time to go for big shot, but they are in a defensive mode. So playing it out, the deliveries, this time down the leg side again. It's not good bowling there by Sandeep because you can say he's wasting the deliveries because both the batsmen are playing very cool, calm, and off the back foot. When the batsman is off his back foot, they have to bowl a fuller length delivery to wicket. Then only you can get the wicket. Otherwise, the batsmen are playing off their back foot and bowlers are bowling short of length deliveries, and the batsmen are in a defensive mode, not looking for the big shots at all. They want to keep the wickets intact. 15 overs completed, 15 overs left, so they plan to keep the lead for afternoon, and they have to do that. Lickett is the bowler operating from Apple Pie, and so attacking field for him. He already bowled 2 overs, gave away just 4 runs. That means he bowled well. Oh no. It's a spectra wide towards leg stump. Faster one whenever the bowler who is capable of swinging the ball try to bowl a faster one. Chance of a catch. No, it's wide of a cover field. Played uppishly. Lucky it didn't went to the hands of the fielder who stationed at short extra cover and the cover region. So 47 on the board for the loss of 3 wickets. Some outside the off stump. Again they are wasting deliveries, bowling outside the off stump, outside the leg stump. Very rare to see wicket to wicket bowling from the bowlers of KCC or Kadri. If they need wicket, they have to bowl. This time again, not a good bowling at all. Fuller length. Batsman tried to drive, couldn't hold up it properly. Ball getting in the ridge of the pavement towards mid-on region. They close off for single, 48 for 3. Again. Oh, that's Raz. Ball is in there. No man's area. Landed safely. Cross bat shot. It is always dangerous. That's why always says if you bowl a length delivery, that is what happens, which happened here now. But no one is there to latch on that catch. And try to play a cross bat shot, getting an edge of the bat. Lucky for him, he survived. Outside, oh no, it was again. It should have been a little bit closer. Definitely it went straight into the hands of that fielder. But no damage done. Drives, find the gap. There what he was looking for in the previous delivery. And that was the outswinger. This time in swinger. He went to sweep and the ball exactly got in the middle of the bat towards mid-wicket, towards square leg region. 50 on the board, 52 for the loss of 3 wickets. 16 overs completed. Tanvir batting on 12. Tausif batting on 13. So 25. Their total, both of them. So 13 and 12.
Sandeep to continue from the Leeds group, and right arm over the wicket pass umpire balls. That was a good line, good length, watchfully played there by a few the batsmen. Tausif. And again Sandeep, right arm over the wicket. No entertainment for the spectators because these two have playing cool and calm, and this time he going for the reverse sweep, again straight to the field and not for runs. Three dot deliveries, and Sandeep a little bit short of length. It has to be a little bit fuller. See, this time it's down the leg side. So they are giving the batsman to play it out the deliveries, and again down the leg side. It should be wicket to wicket, and 52 on the board. Tausif batting on 13, Tanvir batting on 12, total 52 for the loss of 3. Again pushes bowled, and that's a maiden over bowled by Sandeep. After completion of 17 overs, 52 for 3. So Lickett to continue from the apple play, and right arm over the wicket, passing umpire Roland Pinto, 4 on the onside, 5 on the offside. So right arm, oh, that's a good delivery coming into the batsman. Oh, beautifully fielded, beautifully fielded. He knew that he is not going to stop that. I mean, he couldn't stop that, so he's jumping and hitting the ball towards the bowler. So superb fielding outside the off stump. Again, you can say a wasted delivery. Not good bowling at all from Kadri. KCCR, Lickett bowling here and there rather than bowling wicket to wicket. Then only batsmen make mistakes. If you bowl outside the off stump, outside the leg stump, there is no chance for the batsman to make mistakes. That's why you call. See, again outside the off stump. Oh, going towards the boundary, towards extra cover region. They cross off for 1, looking for the 2, and they completed it easily. Score moves on to 55 on the board. Tausif and Tanvir. Reverse sweep, straight to the field. That was the delivery, pitching in the middle, going for the down the leg side. Lucky for him, it would have been a straighter delivery. Definitely would have gone to boundary for that. Oh, that's a delivery. That is the delivery you have to bowl. Perfect line, perfect length. Then only batsman is able to make a mistake, and the bowler will get rewarded. Good delivery again. Good comeback. So Lickett, he had taken 8 wickets, and so he is capable of that. But today he is not bowling his line, his length. He's bowling here and there. So last 2 deliveries, that was a very good delivery, pitching outside the off stump and coming into the batsman. 55 for 3 after 18.
So after this match, we have a game of housey housey. So changing the bowling from the Leeds group, it's going to be Dilip, who bowled first over of the innings of KCCR Kadri, and he bowled 3 overs, so gave away 8 runs. So they bowled well, but wasn't able to get the wicket. That's why, because young friends batsmen are defensive mode in the semi-final, they started off superbly, young friends Urwa, and keep on going. So they won the match easily. And here it's totally reverse because they are in a defensive mode. They want to outside the off stump. That is superb shot. A loose delivery outside the off stump. Again, here or there, they make mistake. The bowlers of KCCR Kadri. So you can say the superb batting because they are getting the runs in singles and waiting for the loose deliveries. So they are going for it. That is really 30 overs cricket. 59 for 3. Slowly and steadily they are heading towards the mark of 88, and after that they can keep a lead for the afternoon. So this time watchfully played, right on target, but the length is not good because batsman. Oh, that's the length. That is the length. That is the length. What I was talking about. Then only batsmen make mistakes. If you have the capable of bowling line and the perfect length, then only you can get the wicket. And that is what happened here. 59 for 4. The Mr. Mahesh with the juice and water. Looks like a bodybuilder when he goes to the ground. When he comes to the pavilion, is normal Mahesh. So after that loss of wicket, they had a small drinks break. The new batsman in is Rajesh, a left-handed batsman. Going to face right-handed bowler from the Leeds group, and Dilip for the last time. So close, a field is very close to the batsman. Shot leg and silly point. Oh, he's going for the reverse sweep. Successfully swept and looks to, and he will get it. That is really good cricket, you can say, because he's guiding the ball, just guiding the ball where there is no fielders. So that's what you have to do. You don't go for big shots. You have to guide the ball. You got 2. So 61 for 4 after 19. Tanveer out for 17, and Tausif batting on 15, and Rajesh off the mark with that 2.
Change in the bowling from the apple pie, and Atif has been introduced to attack, and he is arranging the field for Tausi far outside the off stump. Dot delivery. And he knew, bowler knew, is going down the leg side, still appealing. And two dot deliveries from Atif. Atif right arm over the wicket again. Oh, beautifully bowled and beautifully played, waiting for the ball to come, turn, and last moment guiding. You can say guiding, not really sweeping. And guiding the ball towards square leg region and getting a single, rotating the strike. That is very important. You have to rotate the strike, then only it's difficult for the bowlers. Atif round the wicket. Oh, that's bowling. That's nicely bowled. Ball getting an inner edge of the bat. Went to short silly point region. So 64 2 for 4. 20th over is in progress. Again, beautifully bowled. Almost 90% of the batsmen of young friends are playing off their back foot, no footwork at all. So bowlers have to be think about that when a batsman plays off his back foot, what you have to do. But there is no idea for the bowlers. That's why they survive. So so for TV commentary, you can say what they have to do, but here in live, it's not good when you say you have to bowl like this. After 20 overs, young friends, KCC Kadri 69 for 7. And young friends who are 62 for 4. That is after 20 overs. So 88 is the total. Sanat. The bowler operating from Leeds group and right arm over the wicket, 4 on the offside, 5 on the onside. Passes umpire. Bowled, oh, nicely bowled. Good bowling, but slightly going down the leg side. And again, Sunat. Full toss. They should have gone over the head of the bowler because there is no one there. One is towards mid off, deep, long off, wideish. This time he's going looking for the big shot. The way he played, it definitely would have strayed into the hands of the fielder who stationed at deep extra cover region towards long off region. But he failed to connect it. It's Sanat again from the Leeds group and down the leg side, far down the leg side. When the bowler goes for the pace, it tends to lose a line, a length. That's what happens. Almost all the, you can say cutter. Cutter means they can capable of swinging the ball both the ways. This time he opened the face of the bat, played it down to extra cover region. Cross off for 1. And 1 more to the total. Total moves on to 64 on the ball for the loss of 4 wickets. So Sanat around the wicket from the Leeds group to Rajesh, who is left-handed. And both the batsmen are playing off their back foot. And again, passes umpire, bowls. This time again gave the width. Pitching shot. And all the time in the world for the batsman to go for cheeky single. And they're getting it easily, rotating the strike. 65 on the board. Sanat is the bowler from the Leeds group and right arm over the wicket, passing umpire Siraj. Down the leg side again. And that's the end of over number 21. 65 for 4.
For the comments, it's over to Nandan. After the completion of 21 overs, score is 65 for the loss of 4 wickets. So look at the bowler bowling from apple fly hand. So Liquid to start the bowling from apple fly hand to Rajesh. So 65 for 4. And the Liquid to start from apple fly hand. Very good ball, a dot ball. Score remains on 65. Liquid second time in this over. One more defensive stroke. So Liquid again to ball to Rajesh, left-handed batsman. Well defensive stroke. Score remains on 65. So Liquid to Rajesh. 1 run taken. The score moves up to 66 on the board for the loss of 4 wickets. So Tausif is back on strike. He's playing very well. And Liquid to Tausif. One more defensive stroke. 66 for the loss of 4 wickets. Liquid again going for the big hit, and finally Tausif losing his patience and is back to pavilion. So 66 for the loss of 5 wickets, and Tausif is back to the pavilion. So that brings Arshad on strike, left-handed batsman, captain of the Young Friends Urwa. So 2 left-handers now. One is Rajesh and one is Arshad. So after the completion of 22 overs, score is 66 for the loss of 5 wickets. So Sanat to ball from the lead end. So Sanat to ball from the lead end. The score is 66 for the loss of 5 wickets. KCCR Kadri were all out for 88. And it is a double innings. So Sanat to start from the lead end. Well defensive. So both the batsmen are in the defensive frame.
And Sana's second time in this over. And that's a good shot. 1 run taken. Slowly the score moves up to 67 for the loss of 5 wickets. So score is now 67 and Arshad is on strike. The captain of the side, Arshad. So Arshad is on strike. Score is 67 for the loss of 5 wickets. And 1 more run taken. Score moves up to 68. Runs are coming in the form of singles. Again going for the reverse sweep. But no run taken. Score remains on 68. So 68 for the loss of 5 wickets. And 1 more good ball. 1 run taken. Score was up to 69. So going for the big hit, but not able to connect. So after the completion of 23 overs, the score is 69 for the loss of 5 wickets. So it looks like Likith is going to ball from apple fly end. So Likith to ball is last over of his quota. So Likith from apple fly end. Likith has got a record of taking 8 wickets in 30 overs format. So Likith to Rajesh. Likith from the apple fly hand. So Likith to start from the apple fly hand. And very good ball, well defensive stroke. Likith has already taken a wicket. And Likith second time in this over. 1 more good ball. So score remains on 69. And Likith to ball the third over, third ball, and 1 more defensive stroke. Score remains on 69. So very good bowling from Likith. And 1 more defensive stroke. 69 for the loss of 5 wickets. Young friends. And 1 more good ball. It completely beaten batsman. So Likith last time in this over. An extra 1 run considered. The score moves up to 70 for the loss of 5 wickets. Likith to ball is
and one more extra. Score moved up to 71. He bowled very well. Now he considered 2 extras. Now scoreboard moves up to 71. And lick it from apple fly hand. And very good defensive stroke. So after the completion of 24 overs, the score is 71 for the loss of 5 wickets. And for the further commentary, I call upon Safan. ಧನ್ಯವಾದ ನಂದನ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ KCCR ಕದ್ರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ಕದ್ರಿ ತಂಡ 87 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಇದೀಗ 88 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಇದೀಗ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ 24 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 71 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಇದ್ರೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರ್ತಾ ಇದೆ KCCR ಕದ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಈ ದಿನ ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಇಕ್ಕೆಳಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸುಂದರ ಲೈವ್ ಕವರೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇದೀಗ 25ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಾ 72 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೂ 1-2 ಓವರ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಾಣ್ಮೆಯ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಅವರ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸೇಫಾಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್, ಆತಿಫ್ ಸತತ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಥರ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡಂಥ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಬಲ್ಲಂಥ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ರೊಟೇಟ್ಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಆತಿಫ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಟ. ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಟಿ ರನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 74 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ತಾಳ್ಮೆಯ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟ, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಟ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಓಟ. 75 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 25 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 25th ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ 75 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸುಂದರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕವರೇಜನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ದಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಬಿರುಸಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓವರ್ನ 2 ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 26ನೇ ಓವರನ್ನು ಆಪಲ್ ಪ್ಲೈವುಡ್
ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 16 ರಘು, ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ತಂಡದ ಆಪತ್ಬಾಂಧವ ದಾಳಿಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಳವಲ್ಲಂತ ಓರ್ವ ಬೌಲರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ರಘು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡಂಥ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ರಘುರವರು 26ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಅಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗಳಾಗುವಂತಹ ಸಂಭವ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಾದ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆರಡು ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 77 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಘುರವರ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಡೆತದಿಂದ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಘುರವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಸು ಕೈಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಘುರವರು ಈ ಬಾರಿ ಇದಾಗಿದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ. ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸುಂದರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೋಲಾನ್ ಪಿಂಟೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಳರವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಘುರವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ರಘು ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ದಾಳಿಗಾರ. ಅದ್ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಾರ. 26ನೇ ಓವರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ 77 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಈ ಬಾರಿ 26ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ರವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರಘು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಆಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಈ ಓವರಿನ ನಂತರ 4 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಘು. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು 1 ರನ್ ಮುಖಾಂತರ 78 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಪಡೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಕೂಡ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕದಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಘುರವರ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು 1 ರನ್ ಕಸಿಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 79 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಭವ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತೀಫ್. ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಅನುಭವಿ ಈ ಆತೀಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈ ಮುಖೇನ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗನ ನಿರ್ಗಮನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಓರ್ವ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 80 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ.
46ನೇ UFCA ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಮೊದಲು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮೆಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು 88 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ 26 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 80 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂಥರ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 2 ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಗ್ಗಲ ಎಸೆತ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. 81 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಬೆಂಬ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯನ್ನು 2 ತಂಡಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಹುಬಾರ್ ರವರ ದಂಡು ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರ, ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಧಾರಣೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 83 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಲೀಪ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಈ ಬಾರಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜೇಶ್ ಹುಬಾರ್ ಅವರ ಉದ್ಧರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 83 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 7 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದವರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಬಲದ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 27ನೇ ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವಾಗ 83 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ತನ್ಕೋಟದ 5ನೇ ಓವರ್ ದಿಲೀಪ್ ರವರು ಈ ಬಾರಿ ರಮಿತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂಥ ಹೊಡೆತ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಣ್ಮೆಯ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 27ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 27 ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ 85 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 7 ವಿಕೆಟ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. 27 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 85 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 7 ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 3 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಬಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಟವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ 28ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ಆಪಲ್ ಪ್ಲೇವುಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಭವ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಫೇವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಸಮಬಲದ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ. 50-50 ಅನ್ಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ.
ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 25ರಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡಿಗ ಜಲೀಲ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ 3 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆತಿಫ್ ರವರು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆತಿಫ್ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್ ರವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ಕಳೆದ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಆತಿಫ್. ಜಲೀಲ್ ರವರು 0 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತಿಫ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉದ್ದರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್. ಒಂಬತ್ತು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಪಾಳೆಯದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಾದರಿ ಆಟಗಾರ ಆತಿಫ್ ರವರ 28ನೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ಈ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟ ಸಂತೋಷ, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 28ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 86 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಬಲ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದೆ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಆತಿಫ, ನೆಲಮಟ್ಟದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಆತಿಫ್ ರವರ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಮಿತ್. ಈ ಮುಖಾಂತರ 28 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 86 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿದ್ರು, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆಟಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ದಾಂಡಿಗರು ಸತತ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಇದೀಗ 86 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ದಿಲೀಪ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋಟಾದ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಇದೀಗ ಸುಂದರ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಕೋಟಾದ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ 29ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡಿಗ. ಸತತ 2 ಎಸೆತಗಳ ಚುಕ್ಕಿ, ಕೊನೆಯ 10 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ 2 ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 100 ರಿಂದ 120 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಿಬದ್ಧ ದಾಳಿಯಿಂದ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡವನ್ನು
ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರ ದಿಲೀಪ್ 5 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 5ರ ಗೊಂಚಲನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂತಹ, ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ 2:15ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಹೌಸಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.
St. John Art Printers, Yashwant Kottari, Qatar, Servo, Hotel Maya International, KRK Ringworks, Madhuban, Vaishnavi, Pranava Builders and Developers, Keshava B, Civil Contractor, Vigneshwar Constructions, Barke Friends, Chikita Bar and Restaurant, Niran Anchan Chilimbi, Modern Industrial Corporation, Vas Bakery, Rupesh Shetty and Rajesh Shetty, Sri Sai Rings, Raghubat and Umesh, Lakshmi Ganesh Commercials, Kendra Motor Driving School, 1-4 Earth Movers, Vijay Lakshmi and Jay Lakshmi Cricketers, Liaquat Surinje, Civil Contractors, Maya Caterers, Nitesh Rao UFCA, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಎಂಡ್ಗಳು ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಹಾಗೂ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ. 2 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಸಮಬಲದ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ರೊಲಾನ್ ಪಿಂಟೋರವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೈದಾನದ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಬರುವ 10, 11, 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಇದೇ ಒಂದು ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 50,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಲೈವ್ಗಾಗಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ತಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2023. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ KCCR ಕದ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು KCCR ತಂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ
ಬಹಳ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 30 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಲವು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವತ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಿಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಒಂದು ತಂಡ. ಇದೀಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. RR ಪೈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 46ನೇ UFCA ಟ್ರೋಫಿಯ ಅಮೋಘ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರನೊಳಗೊಂಡಂಥ ಈ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಕಾದಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. ಎಸ್, ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ. ಸಂತೋಷ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ. ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ. ಎಸ್, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 2 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಷದ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಸತತ 2 ಎಸೆತವನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದಂಥ ಅನುಭವ. ಕಾರಣ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾದಾಟ, ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಂತ ಈ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ 2 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಸತತ 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸಂತೋಷ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆತಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಷದ್ ಕರಾರೋಕ್ ದಾಳಿಯ ರೂವಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನತ್ತ KCCR ತಂಡದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅರ್ಷದ್. 5 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ರನ್ಗಳ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ KCCR ಕದ್ರಿ.
ಸಂತೋಷ್ ರವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಬನಿಯಾನ್ದಾರಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದಿಲೀಪ್ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೀನಾದ ಮಹಾಗೋಡೆಯಂತೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ದಿಲೀಪ. ಅರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4, 4 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 1 ಓವರ್. ದಿಲೀಪ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿ ಗಳಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಎಸೆತಗಾರ ಸಂತೋಷ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಗೂಟದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ತುಸು ಮಟ್ಟಿನ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂತೋಷ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ತೊಡೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಹಾಕಿದ ಚೆಂಡು ಸಂತೋಷಿಗೆ ಬಡಿದು ಸಂತೋಷನ ಅವತಾರ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಸಂತೋಷನ ಚೆಂಡು ಸಂತೋಷನ ತೊಡೆಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಸಂತೋಷ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಕೆಟ್ ಟು ವಿಕೆಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಈ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು. ಸತತ 3 ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 2 ಓವರ್ 5 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 7 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ RR ಪೈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 46ನೇ UFCA ಟ್ರೋಫಿಯ ದಿವಂಗತ RR ಪೈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 46ನೇ UFC ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. 2 ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಪಡೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡು, ಫಲೋತ್ರು ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ. 3ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ, ಸತತ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತದ ಮುಖಾಂತರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಸಂದೀಪ. ಈ ಬಾರಿ ಲಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ,
ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಷಾದ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮನವಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಮನವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಾದರಿಯ ಆಟಗಾರ, ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ ಕೂಡ ಹೌದು ಈ ಅರ್ಷಾದ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಪುರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಜ್ ರವರಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರ. ಸಂದೀಪ ಸತತವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡನ್ನು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್. ಪಂಬಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈ ಎಸೆತವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಅರ್ಷಾದ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 over, 5 on the board for loss of 1 valuable wicket. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆದಿತ್ಯವಾರದ ರಜಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಉರ್ವ ಮೈದಾನದ ಇಕ್ಕೆಳಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂತೋಷ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. ದಿಲೀಪ್ 4ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಕೈ ಸೇರಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್. 4ನೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರಿಂದ. ಸತತ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಸತತ 4 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಸಂತೋಷ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಮತ್ತೊಂದು 1 ರನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳೆದ 10 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ರನ್ನ 6ರಲ್ಲಿದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಗಲ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4 overs, ಇಟ್ಸ್ 7 on the board for loss of 1 wicket. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ 7 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ 9 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಹಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳು. ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್? ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ 5ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್. ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2 ದಾಂಡಿಗರು. ದಿಲೀಪ್ 5ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತಹ ಚೆಂಡು. 5ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. 3ನೇ ಎಸೆತ. ವಿಕೆಟ್ ಟು ವಿಕೆಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಈ ಬಾರಿ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ತನ್ನ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಯ ಮಾಂತ್ರಿಕ
ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 5ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಚೆಂಡು 4 ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿ. 5ನೇ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಆಟಗಾರನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಡುವಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ. ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 5 ಓವರ್ 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 9 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 7 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ದಿಲೀಪ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದರೂ ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಅಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಕೊಟ್ಟದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆ. ಜಲೀಲ್ ನಂದ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಾದ ಓಟ. 1 ಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 9 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಸಾದ್. ತನ್ನ ಊರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಜ್ಯೂಸಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಲಂಗಾನ್ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್. ತನ್ನ ಓವರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಆಗಲ ಎಸೆತ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟ. ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ನೇರ ಗುಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಶನೆ. ವಿಕೆಟಿನ ಚುಂಬನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರಳಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ದಾಂಡಿಗ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಂತೂ ಅದ್ಭುತ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಚಾಣಾಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನ 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 13 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. 30 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೆಷ್ಟೇ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೊಡೆತಗಾರನಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಜಾಣ್ಮೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಕಾರಣ 30 ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಡುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಎಂಬ ಅಸ್ತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ರವಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ರವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ರವಿ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಂಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೂಟದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಾರ್. After completion of 6 over 11 on the board follows of 2 valuable wicket. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಆಟಗಾರನನ್ನು ರನ್ಔಟ್ ಮುಖಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ
ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 7ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಕಾರಣ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್ ರವರ ಕೈ ತಪ್ಪಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್ ನಂದಾವರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 7ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರವರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ರವಿ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. 2ನೇ ರನ್ಗಾಗಿ ಓಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2ನೇ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಾದ ಓಟ, ಚಿತ್ತಾಮರಿಯಂತಹ ಓಟ ಅನ್ಬಹುದು. 14 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ. 4ನೇ ಬಾರಿ, ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರವಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್. 1 more to go. ಈ ಬಾರಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚುರುಕಾದ ಓಟ 2 ದಾಂಡಿಗರಿಂದ. 7 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 16 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಕಳೆದ ಹಲವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಫೈಟ್ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ 8ನೇ ಓವರಿನ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಕರನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿಲೀಪ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸು. ಸಂತೋಷ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ನೋವನುಭವಿಸಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ. 8ನೇ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರ. 17ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ಟೋಟಲಿ 19 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ರವಿ, ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಕಿ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ 2 ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ. ಕಾರಣ ಸಾಗಬೇಕಾದಂತಹ ದೂರ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ದೂರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಲ್ಪ, ಸಾಗಬೇಕಾದಂತಹ ದೂರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ಕೂಡ ವಂಚಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಭವ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಾದ ಓಟ, ಅಪಾಯವನ್ನು ತಾವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ರವಿಯವರೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯದ ರನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 18 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ.
After completion of 8 over, it's 18 on the board for loss of 2 valuable wicket. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ವರ್ಸಸ್ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 9ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ರವಿ. ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ತಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ನೆಲಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಯ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಈ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ. 9ನೇ ಓವರಿನ 2ನೇ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಸಿಕ್ಸರ್. ಪ್ರಥಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದಂತಹ ಈ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಭದ್ರ ನೆಲಕಚ್ಚಿದಂತ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 9ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಈ ರವಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಂತರ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಟ್ರು. 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 24 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. After completion of 9 over, it's a 24 for the loss of 2 valuable wickets. ಎಸ್, 10ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಸಾಕಷ್ಟು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಸಂತೋಷ ಸತತ 3 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ, ದಿಲೀಪ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಹತ್ತನೇ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 25 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೊತೆಯಾಟದ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಖದ್ರಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 10ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ರವಿ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, 4 ರನ್ಗಳಾಗುವಂತಹ ಸಂಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ರವಿ ಪಡ್ಡಾಯೂರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 10 ಓವರ್, ಇಟ್ಸ್ 29 on the board for loss of 2 valuable wicket. Over to Sudarshan sir. Hello.
Good afternoon, spectators. 29 for 2 down. 10 hours completed. That means 31 for 2 now. Both openers dismissed. One in the form of run out, another in the form of LBW bowled out. Huh? New bowler brought in the attack from the Apple end. Gully, short cover, deep extra cover, and a short long off on the upside. Fine leg, deep back, fine leg. Swept over to the fine leg. There is the fielder. Wide call by umpire, not from the bat. It's one more extras. It is 30 for 2 now. Deep mid wicket, deep long on short mid wicket on the onside. Here comes right arm over the wicket. Nice looking extra cover drive. Cover drive. Batsman ball running over the deep cover point. Batsman picked up on the 10 for the second. Quite easily made it. 2 more runs to Dilip. Man is the big contender about the man of the match in the finals. Made 21 in the opening innings. First innings. Picking up 5 wickets as a bowler. Now already crossed out double figure. In the air, safely landed. Nobody there. Ball was landing in little bit back of short point region, short gully region. And batsman picked up one more. 33 for 2 now. So, Dilip batting on 13, skipper up the side. Here comes now Jalil. 4 on the upside, 5 on the onside. Played on the offside, through the gap. They go for a quick single, one more. Once again, they converted quite easily. 34 now. One boundary in that over. Plenty of runs coming from the... So, last over they picked up a boundary. Here comes right arm over the wicket. Bounce to... This time straight to short mid up. There is the fielder inside the circle. Picks it up. Here comes Jalil from the apple and right arm over the wicket. Ball from the leg stump. Wide. That's prolonged over. Gifted a run. First time looked like that. Young friend just losing the grip of the match. The badly required wicket here. Right arm over the wicket and balls. No, it was on the off stump. This is on the off stump. No damage done. Umpire says, umpire unmoved, says no. One delivery left in that over. Prolonged over. Here comes now Jalil. 6 runs so far. This time deadly defense to short point region. That's the end of over number 11. 35 for 2 down. The wicket loss of Sandeep and Santosh. Santosh out for 1 run. Sandeep out for 4 runs. 4 or 5. Sandeep. Sandeep out for 3. Santosh out for duck, beg your pardon. So, these two batsmen having a 23 runs partnership for the 24 runs partnership for the third wicket. Very valuable. 1-6 already hit there by Ravi Salyan. He is going to strike. Bowling change from the far end. Santosh brought in the attack for second spell, who bowled 2 overs early. Not among the wickets. He's going to start a new attack from the far and from the knee scoop pan. 4 on the upside. 5 on the onside. Calling long off inside the circle to close. They're attacking against Ravi Salyan. He's batting on 10. Played on the upside. No damage done. Good thinking there by Ravi Salyan. If they run for it, they definitely run out. Meanwhile, batsman having some bad step there. Little bit worried about his injury, but now he's settled down. No damage done. Ball back in the hands of Santosh from the far end, from the Lee's Gupan. For the late viewers' benefit point of view, today morning skipper of KCR, Kadri, won the toss, selected to bat. The bundle out 88. Nice looking cover drive. There looks toward the single. No, it was not there. Wideish gully fielder quickly dashing toward the spot, picks it up and throw the ball in the hands to keeper, and there is no run. This is the 12th over of the innings under progress. And then for reply that 88, Young Friends all out 86, 2 runs short of Kadri cricketers. Consider 2 runs lead to them. Here comes right arm over the wicket, balls, dust him. Good luck still early, well played. On the front foot, nice looking copybook style. Push the ball on the offside, not at all far, and ball back in the Santosh, right arm over the wicket. One more good delivery, one more good off cutter, deadly defense, only for save the wicket, not at all thinking about the single,
And there is no run. Ball back in the Santosh, right arm over the wicket. On the leg stump, they go for a huge swing. Ball hit on the legs and then fall down. There is no damage then. This is the 12th over of the innings of progress. So last time in that over, only one bowler got the wicket is none other than skipper Ashad, who got the wicket of Santosh for no score in the very early part of the innings. First over itself. Here comes right arm over the wicket. This time leg cutter on the leg and middle stump. Deadly defense. So that's a very good over. Comeback over for young friends. No doubt they are considered just a single run on the scope. Maiden over, beg your pardon. That's a maiden over from Santosh, who bowled 3 overs, 1 maiden, 3 runs, no wicket. Even first innings also he bowled all overs are as much as economical overs. Tremendous bowling spell there by Santosh for young friends. Jalil to continue from the apple hand. He's going to be striking the skipper of the side. 15. Ravi Salian batting on 15. On the other hand, Dilip batting on 14. Here comes right arm over the wicket. Plumb swept away over the backward square leg for a 6. That's 6 maximum. Short of the match, short of the length, pulled away over the backward square leg for a 6. What a shot this one. Delighted. The supporters are cheering. Why not? Superb shot indeed. And the run jumping claiming to now 41 for 2. Bad ball punishment given there by Dilip. He moving to 20 plus now. 20 not at 1 boundary, 1 6. Second sixer of the innings. He is 19, beg your pardon. Here comes now right arm over the wicket balls. Around the off stump, that one. Leave that one to the keeper to gather behind the stumps. 41 for 2. Here comes Jalil from the apple and right arm over the wicket. Balls to Dilip. Once again around the off stump. Not interested. He knows that already they got the run of that over from 6. Leave that one to the keeper to gather. Ball back in the hands of Jalil. Right arm over the wicket. Balls to Dilip. This time good length delivery. Defensively played on the onside to mid wicket. There is no run. Here comes Jalil. Last time that over. Balls to Dilip. Dilip played on the offside to wide cover point region. Settle for not. That's end of an expensive over. That's to 1 6. But make 6 runs in 1 over. I call that a little bit expensive. 13 overs gone. 41 for 2 now. Partnership building up to 30 runs. Valuable partnership. If they won this match, it could be the best partnership of the match. Final match. Skipper one side. 19 not out. And that's Ravi Salian. 15 not out. Both the batsmen able to hit 6 each. And winning 200 rupees cash prize each. Morning Manjunath hitting is 6, 200 rupees cash. Tausif for young fans who hit a 1 6 in the first innings, who are also eligible to get 200 rupees cash prize. Santosh to continue from the Lee scoop and it will be his 4th over. His going to strike is Ravi Pujari, Ravi Salian. Steer that one to wide Kelly. There is a fielder inside the circle, picks it up. 14th over, 3.2 runs per over run rate so far. Here comes Santosh. Over the head of mid-wicket ball, running over the boundary performance. Timing was so good indeed. Powerful on drive. And the fielder was diving, jumping and unable to stop the boundary. Ball was crossed over the boundary like a bullet on the mid-wicket fence. For more, it is both the batsmen batting on 19 each now. 45 for 2 down. Superb batting that one. Just over pitch delivery. Over the head of mid-wicket for boundary. They stand deadly defense. One punishment, all the time save the wicket. Good thinking there by Kadri cricketers. 45 for 2 now. One more hit over the long on. This time there is a production there. Nevertheless, walkable single. Asking is one granted. So 46 for 2 down. 35 runs partnership. Very, very valuable partnership.
Just guiding that one to vacant back mid-wicket region, and then mid-wicket was a little bit straight. He has to come a little bit wider. Batsman got opportunity to get one more. Already 6 runs coming from that over. Here comes now Santosh from the Lees Gopan. Right time over the wicket and ball. Played on the onside. This time single was there if the batsman want to get one. They decided against it. 14 hours gone. 15 or 14? 14 hours gone. 47 for 2 now. 36 runs partnership for the third wicket between these two batsmen. Both the batsmen on 20 each. 4 extras so far. All 4 in the form of wides. So meanwhile, if the young fans want to come back into the match, they have to take the regular interval wickets, particularly this wicket, very urgently indeed. They bring Sajid into attack from the apple end. They bring Sajid into attack. 7th bowler of the side, going to strike is none other than skipper. Dilip to strike. 4 on the offside. And is given out. So at last the dream partnership coming to an end. Skipper dismiss. Plumbing in front of the wicket. 47 for 3 now. Better to say 49 for 3. Very first delivery of Sajid. No turning in that ball. Batsman go for a cross bat. Failed to contact. Plumb in front of the wicket. 36 partnership from coming to an end. Skipper dismissed for 20. 1-6, 1 boundary there in 20. Patience innings. He done his job. Ravi Salian still there in 20. It is 47 for 3. What a bowling change there by skipper of young friends. Very intelligent indeed. Just calling highly unorthodox bowler who put the positive wave in the street of young friends, taking the wicket of Dilip, LBW bowler for 20 runs. 20 now. Who made 21 in the first inning? Just one shot of 21. You almost repeat this innings, what he played in the first innings. He is out now, back in the pavilion. 15th over of the innings under progress. Newcomer is none other than Raghu. Raghu and Ravi, both are double arc. Here comes now Sajid taking off from umpire Siraj. 1-2 feeder very close to the bat. Look like test match is going on UCG. Short point, short power, short leg. Here comes now Sajid. Right arm over the wicket. Bounce to Raghu. Raghu deadly defense. Straight to power short leg. There is a fielder, picks it up. No damage done. Here comes. That could be a wide. That 48 now. Wide call by umpire for on the leg stump going further away. Here comes right arm over the wicket. This time ball of back push. There is no run. So far quite good over for young friends. 2 runs and a wicket. Here comes right arm over the wicket and balls. One more wide, one more extra. 49. So disaster continue with young friends. Prolong over. Nice looking on rail. Long on inside the circle. There is no run. Here comes now Sajid from the apple and right arm over the wicket. On the leg stump. That's 50. 50 for Kadri cricketers. 50 for 3 down. 50 for 3. Better to read 52 now. 2 runs lead in the first innings. Exactly 14.5 overs. Here comes the right arm over the wicket to Ravi Salian. This time not able to cut that one straight to cover point. So that's the end of over number 15. There will be a game of Fauzi immediately after the innings of Kadri cricketers KCCR. So I request spectators buy ticket as many as possible, costing just 10 rupees, utilizing for global things. Nobel things, beg your pardon. It's going to be now. Santosh Bantwal start a fresh attack from the far in second over of his quota. Twandalis Gopan. Right arm over the wicket and balls.
So Orpit delivered on the leg and middle stump, and batsman unmoved. Is hit on the legs probably. Appeal for leg before. Turned down by umpire Roland Pinto. No damage done. That brings now Raghu back into strike. 54. This time played on the offside. Very quiet inning so far. Here comes Santosh, right arm over the wicket. Ball played on the offside to deep mid off. They go for a quick single. Pump ball and batsman turn 1-2 now. They go for a third one or not. And they turn for the third. Misfielding now. One converted into three now. Misfielding. Two gifted away runs for every run. The cheer coming from our right. So the supporters of KCC are now cheering their teammate makes performance. One converted into three runs. Two more extra gifted runs in the form of misfielding. So it is 53 for 3 down. Here comes Santosh Bantwal. Balls. Head on the offside. One more quick single. They go for a quick single. Quite easily made. 54. This is the 16th over of the innings under progress. 14 overs remaining now here after this over. Big crowd watching this delightful finals of 46 in the memory of late R.R. Pike, organized by EFCA. Good delivery, that defense, ball back push, there is no run. Ravi Salian batting on 20 runs, 1-6 in there. Here comes now, right arm over the wicket. Played on the offside. So that's end of over number 16, 54. 3.33 runs per over run rate so far. 16 overs gone. So after 16 overs, second innings, having 2 runs a lead. KCCR Kadri, 54 for 3 down. Dilip out for 21. Ravi Salia not out 20. Before start, a fresh attack from the Apple and changing the commentary is over to Sachi. Thank you. ವಂದನೆಗಳು ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೇ. ಉತ್ತಮವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ ಮತ್ತು ರಘು, ಸಾಜಿದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚೆಂಡು ಬಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಹೊಡೆದು ಆಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಮಿಡ್ಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೆಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ತಡೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ. ಸಾಜಿದ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಓಟ ಯಕ್ಷಗಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ತೀರ್ಪು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಔಟ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ರಾಯಲ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಔಟ್ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ. ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲರ್ಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು. ಪರಸ್ಪರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. 55ಕ್ಕೆ 4. ಔಟ್ ದಾಂಡಿಗ ರವಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಜಿದ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಶೈಲೇಶ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ನೈಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ ಆಟಗಾರ. ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು, ಕೆಳಹಂದ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಔಟ್ ಸಿಗದೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಓವರ್, ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡೊಂದು ಓವರ್. ಆದರೆ ರನ್ನರ್ ಮುಖಾಂತರ 17 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಳಿಕ 55 ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್, ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕೂಟ, 46ನೇ ವರ್ಷದ UFC ಟ್ರಾಫಿ. ಈ ಬಾರಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಆಡುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಾಂಡಿಗ ರಘು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗ ನೆಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಳೆದ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ಎನಿಸಿದ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಆಡಲು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 55ಕ್ಕೆ 5. 5-5-5. ಉತ್ತಮವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಂಡ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದತ್ತ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ರಸದೌತಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಖರವಾದ ಬಿಸಿಲು ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಡಬೇಕಾದಂಥ, ಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಆಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಟ್ರಾಫಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೂಡ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್, ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿತೇಶ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜಿತೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಹಿಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವರು ನಿಂತ ಶೈಲ್ ಕಂಡಾಗ. ಚೆಂಡಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಗೂ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ನೋಡಿ ದಾಂಡಿಗನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಣಕ್ಯ ಬೌಲರ್
ಸಂತೋಷ್ ಒಂದು ಓವರ್ನಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 56. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಲೇಶ್, ಸಂತೋಷ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೀ ಫ್ಲೈಟೆಡ್ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಆಹ್ವಾನ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾವಾವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದ ದಾಂಡಿಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಟ್ ಶಾಟ್, ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಓವರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫೀಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬದಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನ 2 ಸುಂದರ ಓಟ, ಆಕರ್ಷಕ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತ ಬಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲೇಶ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 58, ಅಂದರೆ 2 ಲೀಡ್ ಸೇರಿಸಿದಾಗ 60. 12 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕನಿಷ್ಠ 100-110 ರನ್ಗಳು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗರು, ಆದರೆ ಶೈಲೇಶ್ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮೇಕರ್, ನೋಡಲು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಜಿದ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ 4 ಮಂದಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್, ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇಬ್ಬರು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬೀಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳಿಗೆ ವೈಡ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಆದರೆ ಆ ಚೆಂಡು ಲೈನ್ ಒಳಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಜಿದ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ದ ಪೇಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 59. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಲೇಶ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚೆನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚೆಂಡು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ವೇಗದ ಓಟ, ಲೆಗ್ ಬಾಯಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ 60. ಈ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನ ಅರ್ಧ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 61. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನ ಆಡಿದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗಲ ಚೆಂಡು, ವೇಗವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. 62. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಂಥ ಕದ್ರಿ ತಂಡ, KCCR ಕದ್ರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನು ದಾಂಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 62, 5 ಹುದರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸಂತೋಷ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿತೇಶ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಿತೇಶ್ ಅವರಿಗೆ 4-5 ಮಂದಿ ವೃತ್ತದ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್, ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್, ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಸಂತೋಷ್ ನೆಲದಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ. ದಾಂಡಿಗೆನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಿಸಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚಾಣಕ್ಯ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ. ಚೆಂಡನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಚಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಓಟಗಳು ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ಉತ್ತಮ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 63. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಲಕಚ್ಚ ಚೆಂಡು ಆಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೌಲರ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೀಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಈ ಬಾರಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬೀಳಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡವಂತ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಓಟ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 64. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಕುದುರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶೈಲೇಶ್ ಹಾಗೂ ಜಿತೇಶ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನು ಏಟಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಶಕ್ತಿತ್ವ ಬಾರಿಸಿಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ತಲುಪ್ತದೆ ಡೀಪ್ ಇಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಓಟ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 65. 20 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 100-110 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪಲು. ಅದು ಕೂಡ ಆ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಮಾತ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ, ಅಂದರೆ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಆಟ ಸಾಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಬೌಲಿಂಗ್ ನೀಡಬೇಕಂತೂ. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷದ್, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಜಲೀಲ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಲೀಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಹರ್ಷದ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಜಿದ್ 1, ಸಂತೋಷ್ ಬಿ 1, 2 ರನ್ಔಟ್. 2 ರನ್ಔಟ್, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದಾಂಡಿಗರು ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋದು. ಜಲೀಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಿತೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಕಾಲಿದ್ದಾಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಲೀಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮರು ಚೆಂಡು ಎಟುಕಿಸಿ ಆಡುವ ಯತ್ನ. ತುಂಬ ಅಗಲವಾದ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಕ್ರೀಸ್ನ ಒಳಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಟ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಲೀಲ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಲ್ಲಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್. ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಔಟ್, ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟಿವಿ ಮಾನಿಟರಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬಾರಿಸ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ರಮೀತ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗರ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಚೆಂಡು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಯಾವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ. ಜಲೀಲ್ ಅವರಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆತಿಫ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭರವಸೆಯ ಯುವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮಿದಾರ್ ಚೆಂಡು ಆಡದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚುಕ್ಕಿಸಿತವಾಗಿ ಜಲೀಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತಿಫ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮರು ಚೆಂಡು, ಅಗಲ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್. 66. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಲೀಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಆಡಿದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 67. ಜಲೀಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ 4 ಮಂದಿ, 5 ಮಂದಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್, ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಡೀಪ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಚೆಂಡನ್ನು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಊಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದು ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಸಿಗೋದು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ. 21ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 67. 6 ಹುದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ KCCR ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಶೆ ಕಾದಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಂಡ ಈಗ ಒಂದು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತುವ ತಂಡವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುದಿಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಆನಂದವಾಗಿ ಸುಖಾಸೀನರಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ರಹಿತರಾಗಿ ಕೆಲವು ಟೆನ್ಷನ್ ಭರಿತರಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂತೋಷ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಜಪ್ಪು ಫ್ಲೈಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದರೆ ಮರಳಿ ಎಸ್ತಗಾನತ್ತ ಕೊಂಚ ವೇಗದ ಯಾರ್ಕರ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ವಿಕೆಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್. ಆತಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಮರಳಿ ಎಸ್ತಗಾನತ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊತ್ತಿನ ಚೆಂಡು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಲ್ ಕಡೆಗೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಯತ್ನ, ಬೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ರಮೀತ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾರ್ಕರ್ಲಿಂದ ಕಾಲಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಆಡಿದರೆ ಮರಳಿ ಎಸ್ತಗಾರನತ್ತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲದೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಓಟ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟ ಆತಿಫ್ ಅವರಿಂದ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 68 ಕೂಡಿಸು 2 ಅಂದರೆ 70. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಬಾರಿ ಶೈಲೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕಟ್ರ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್. ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಿದರೆ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 22 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 68 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಫ್ವಾನ್ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಚಿನ್ ರವರೇ. ಇಲ್ಲಿ 22 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ 69 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 23ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಶೈಲೇಶ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವವಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ 2 ರನ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ ತನ್ನ 2 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಾಯಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಚಿನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಾದ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 70 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ರನ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತೀರೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಏರಲು ಸಹಕಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ KCCR ತಂಡವಿದೆ. ಆತಿಫ್ ರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಓವರ್ ನಂತರ 7 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವವಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಾದ ಓಟದಿಂದ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 23 ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ 72 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ for loss of 6 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೆದ್ರಾ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ದಿವಂಗತ RR ಪೈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 46ನೇಯ UFCA ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ವರ್ಸಸ್ KCCR ಕದ್ರಿ.
ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, ಅಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗಳಾಗುವಂತಹ ಸಂಭವ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಜಿದ, ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಮೂಲ್ಯ 3 ರನ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಗೂಟದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ನಾಯಕನ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ 3ನೇ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಆತಿಫ್ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 74 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. 4ನೇ ಎಸೆತ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಶೈಲೇಶ್ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೊತೆಯಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಜಲೀಲ್ ನಂದಾವರ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಸಾದ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ ಆತಿಫ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯ 1 ರನ್ ಮುಖಾಂತರ 24 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 76 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 100-110ರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡವಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಷ್ಟು ರನ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆಗಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂಥ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾದರಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಸು ಕಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 76 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಒಂಥರ ಸುಭದ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 36 ಲೀಗಲ್ ಎಸೆದ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕಾರಣ 24 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 25ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಆಪಲ್ ಪ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆದ್ರು ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ. ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಕಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ನಿನ ಕಸಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ಶೈಲೇಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ನಿಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ತಂಡದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತಿಫ್. ಎದುರಾಳಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಮಾದರಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆತಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶೈಲೇಶ ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾದ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಆತಿಫ್. ಇಲ್ಲಿ 25 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 81 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. After completion of 25 over, it's 81 on the board for loss of 6 valuable wickets. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ರವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ತನ್ನ ಅಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಆಟದಿಂದ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಆಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಶೈಲೇಶ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆತಿಫ್ ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ
ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವರಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ. ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆದ್ರಾ ಲೈವ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ 26ನೇ ಓವರಿನ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆತಿಫ್ ರವರಿಗೆ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, 4 ರನ್ಗಳು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೌಂಡರಿ. ಆತಿಫ್ ಈ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಲಗಿದಂತಹ ಹುಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗರ್ಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆತಿಫ್ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕ್ರೀಸನ್ನು ನೆಲೆಕಚ್ಚಿ ನಿಲ್ತಾರೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಕಾರಣ ಆತಿಫ್ ಓರ್ವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ. ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ 85 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. 26ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 85 ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್. ಅರ್ಷದ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೈಲೇಶ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತಿಫ್. 86 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಭವ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ರನ್ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಶೈಲೇಶ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅರ್ಷಾದ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವಿಫಲತೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಶೈಲೇಶ. 26 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 87 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 26 over, it's 87 on the board for loss of 6 valuable wickets. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 4 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದಂತಹ 24 ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್, ಅಂದರೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಶೈಲೇಶ್ ಅವರು ತನ್ನ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಣ್ಮೆಯ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೋ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸಂತೋಷ್ ಜಪ್ಪು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಆಪಲ್ ಪ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, 2ನೇ ರನ್ಗಾಗಿ ಓಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದುರ್ಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ಬಹುದು, ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶವಿತ್ತು. 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿದು 89 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ್ ಜಪ್ಪು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 3ನೇ ಚೆಂಡು. ಉಲ್ಟ ದಾಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಆತಿಫ್ ರವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಟಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯ ಸೇರ್ಪಣೆ. 90 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂತೋಷ. ಉಲ್ಟ ದಾಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ. ಆತಿಫ್ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. 94 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಆಟಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯವನ್ನರಿತಂತಹ ಆತೀಫ್ ಮರಳಿ ಬರುವಷ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಿಗೆ ಗೂಡಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಡವಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು 1 ರನ್ ಮುಖಾಂತರ 95 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ KCCR ಕದ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 27 ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ 95 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ದಿವಂಗತ RR ಪೈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 46ನೇ UFCA ಟ್ರೋಫಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂಥ KCCR ಕದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆದ್ರು ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. 17 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ 99 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 101 ರನ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 99 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈ ಬಾರಿ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಪುರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತೀಫ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಆತೀಫ್ ಇಲ್ಲಿ 28ನೇ ಓವರಿನ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಂಭವವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಎಸ್ 101 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 101 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಆತೀಫ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶಾಟ್, ದ ಮೈಟಿ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ KCCR ಕದ್ರಿ. ಆತೀಫ್, what a player he is, absolutely terrific. He is sweet timer of the ball, magnificent hit, 107 on the board for loss of 6 wicket, and one more beautiful shot, ball traveling into the boundary area. ಸಂತೋಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಭದ್ರವಾದಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರು ನಿಂತಹ ಶೈಲೇಶ್ ಆತೀಫ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದ್ರು. 28 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 109 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿಯೋ 100ರಿಂದ 110 ರನ್ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಸುಂದರ ಹೊಡೆತ, 6 ರನ್ಗಳಾಗುವಂತ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ. ಬೌಂಡರಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಂತ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಂತ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 113 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 29ನೇ ಓವರ್ನ 2ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, 2ನೇ ರನ್ಗಾಗಿ ಓಟ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಬಹುದು. ಬಂದಾಗಿದೆ. ಆತಿಫ್ ರವರ ಆರ್ಭಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಶ್ರೀರಾಜ್, ಪುರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ.
ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 50ರ ಜೊತೆಯಾಟ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 50 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶೈಲೇಶ್ ಅಂಡ್ ಆತಿಫ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್. ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಶೈಲೇಶ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶೈಲೇಶ್ ರವರಿಗಂತೂ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಿ ಇದೀಗ ಆತಿಫ್ ರವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. 115 ರನ್ನುಗಳ ರನ್ಧಾರಣೆಯನ್ನು 115 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಬೌಂಡರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಂತೂ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಗಬೇಕಾದಂತಹ ದೂರ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ನಂಬರ್ 1 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಂಡ, ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರೊಳಗೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 119 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಆತಿಫ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 50 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ಆತಿಫ್, ಶೈಲೇಶ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಟ. ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ರನ್ಗಾಗಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಮುಖಾಂತರ 3ನೇ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ ಆತಿಫ್. 120 ರನ್ಗಳಿಗೆ 7 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಆತಿಫ್ ರವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದಂಥ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ರು. ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ನಿಂತು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ 34ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ರನ್ಔಟ್ ಆದರು ಆತಿಫ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದಂತಹ, ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಆಗುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಗಮನದಲ್ಲೇ ಆಕ್ರಮಣದಲ್ಲೇ ದಿಗ್ಗಜನ ಆರಂಭ. ಈ ಬಾರಿ 124ರಲ್ಲಿದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ಬೋದು ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ತಂಡಕ್ಕಂತೂ ಅಸಾಧ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಸುಲಭದ ಮಾತು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತಹ ನಂಬರ್ 1 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಅದ್ಯಾವ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಭೇದಿಸಿ ಗುರಿ ತಲುಪಬಲ್ಲಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟಗಾರ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಬಾರಿ ಲಗೋರಿಗೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಹೊಡೆತ. ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೈಲೇಶ್ ವೆಲ್ಟನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ರವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ತಡೆಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತರು, ಆಸರೆಯಾದ್ರು. 125 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಲೇಶ್ ರವರ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡದು.
ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಆಟಗಾರ ಶೈಲೇಶ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಸನತ್ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರಬಹುದೇ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. 1 ರನ್ಗಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ, 2ನೇ ರನ್ಗಾಗಿ ಓಟ. 5ನೇ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 126 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಟೋಟಲಿ 129 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ 100ರಿಂದ 115ರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 129ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದಿಂದ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಆಟಗಾರರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಎಂಬ ತಂಡವನ್ನು ಮರಿಬಾರದು. ಅದ್ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಈ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟ ಸಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು. హౌస్ టికెట్ పొడి తినకలు ಬೇಗ ಇದ್ದತ್ತಲ್ನೆ ఒక లేట్ ಆಪುಂಡು.
Oh, 1 run. They have to stay at the crease if they have to win this match. Then they have to play the cool and calm game in the earlier. The Sailesh and Santosh play. I mean, Atif played. They built a very good partnership of 50, more than 50 runs. Atif and Sailesh were played, and it was 6 for 65, and after that 7 for 120. That was a splendid partnership between Atif and Sailesh. Both of them were played very well. And the new man in is Tausef, who played well in the morning. Stayed at the crease, stayed for long, and scored 16 or something runs. Atif, reverse sweep, ball is in there and is out. And he is out. I was just talking about that. Really blunder. Even after saying that, they are doing the same mistake and they're paying for it. And they pay the penalty for that. You can say stupid shot. Even Sajid tried to play cross bat shot, and even he paid the penalty for that. The successful bowler Atif played brilliantly, bowling brilliantly. Why he is getting the wicket? Because he bowls line and length is very perfect. Atif to the new batsman Ramit. Played a good shot and copybook style, and that was that kind of cricket spectators want to watch. This time down the leg side, well within the reach of the batsman, and umpire on mode, and Atif again. ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ. 2 ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಈ ಮುಖಾಂತರ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 5 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುವಂಥ ಒಂದು ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಆತಿಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 2 ಓವರ್ 5 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. Hello. So it's going to be a Dilip to continue. Full toss. Hello, full toss. Batsman tried to play that one slowly, but he didn't try to hit it hard. Tried to play that one towards mid-wicket region. No runs. Down the leg side. Wide call by umpire. They're going for it. Chance of run out. Oh no. Shy needed. ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಆಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಕಾರಣ 2 ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 129 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ KCCR ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಾಗ ಆತಿಫ್ ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ದೂರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ಪಡೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದಲ್ಲಿದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್.
ರಮಿತ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಒಂಟಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. And still he is going for the reverse sweep, and it is absolutely dangerous. And you can go for that because the bowler Dilip is bowling on the carpet. I mean, if you're leaving the carpet, it doesn't bowl swing delivery, one bounce delivery. So maybe they can go for that, for to reverse sweep or sweep, but have to be careful because they have lost the 2 wickets for that only after completion of 3 overs 8 on the board for the loss of 2 wickets. ಎಸ್ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಆಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ, ರಮಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 129 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂಬೇ ಬಿಂಬಿತವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ. ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್. A cross bat shot there by Ramit and got a single to its mid-wicket region, and Atif is the bowler, but it went straight into the hands of the fielder towards the mid-wicket region. Just the single, they're going to get it, and they got it. So Atif again from the apple ply end, right arm over the wicket, and he's arranging the field, changing the field for Santosh. It was different field set for Ramit, and one more change for, change in field placement. 9 on the board for the loss of 2 wickets. 4th over is in progress. Atif is the bowler, right arm over the wicket from the apple ply end, and he's gonna bowl to Santosh. Well settled even in the morning. Santosh played brilliantly even in the semi-final from outside the off stump straight to the field. Good shot, very good shot. 4.3 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಆಟ ಒಂದು ಕ್ರೂಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಾರೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಕಾರಣ ಸಂತೋಷ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. 129ರ ಗುರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಬಾರಿ ಆತಿಫ್ ರವರಿಂದ ಅಗ್ಗಲ ಎಸೆತ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಗ್ಗಲ ಎಸೆತ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಬೌಂಡರಿ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅವಳಿ ರನ್ ಕಡಿಯುವಂತಹ ಸಮಯ. A very good diving attack, attempt there by the fielder who stationed that shot to mid off region, diving towards the left hand. Wasn't able to stop that one. They cross off for 2 runs. A very good fielding attempt, fielding there by that fielder. So going for the reverse sweep and swept it successfully, but wasn't able to beat the fielders, and got 1 run. Score 14 on the board. 4th over is in progress for the loss of 2 wickets, and Ramit batting on 5. Santosh who's batting on 5. Both of them are 5 on the 5 places beautifully. 15 for the loss of 2 wickets after 3. Both of them are batting on, Santosh batting on 6 and Ramit batting on 5. And 4 overs completed.
This time Santosh played that one towards whitish long on region. He moves on to 7. Toto moves on to 16 on the board for the loss of 2 wickets. 5th over is in progress. Dilip is to continue from the Leeds group, and right arm over the wicket, passes umpire balls. This time balls to Ramit. Ramit off his back foot. And very rare to see a front foot play in Young Friends side, because I have seen morning none of them use much footwork, and they play off their back foot. It's always dangerous, and it is in the hand of bowler, because this time he's guiding that one, not a shot. He's guiding that one towards square leg region, cross off for a single. So and again there is Atif saying something to the bowler for please field arrangements. Dilip drag straight to the field. Good fielding, good throw, looking at the striker's end, throwing at the non-striker's end, so teasing the batsman. So 17 on the board. Atif, beautifully bowled, Dilip, and that's the end of over number 5. 17 on the board for the loss of 2 wickets, and Santosh batting on 7 and Ramit batting on 6. For further comments, it's over to Safwan. ಧನ್ಯವಾದ ಲತೀಶ್ ಅವರೇ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ 129 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಳಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಆತಿಫ್ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ದಾಳಿಗಾರ. ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಬಲ್ ಡೇ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಭವ. ರಮಿತ್ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ಕಸಿಯುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲ. ಆತಿಫ್ ರವರು ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ KCCR ಕದ್ರಿ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂಥರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ 17 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಬಹುಮೂಲ್ಯ 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 129 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭದ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ 4ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ 30 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರರಿದ್ದಾರೆ KCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಹ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಅಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಮಾದರಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ರಮಿತ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ ಸಂತೋಷ. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂತೋಷ 6ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಾದರಿಯ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್. ಈ ಮಾದರಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಆತಿಫ್. 6ನೇ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. +1+1
ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಿಯ ದಯೆ ಕೂಡ KCCR ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 1-2 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ KCR ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಯಿ ಬಹಳ ನಿಯತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ. ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ KCCR ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದಂಥ 1-2 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನದ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ. ಇದೀಗ ಆತಿಫ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು 4ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಸಂತೋಷ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಆತಿಫ್ ರವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತಿಫ್ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವನಾಗಿ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ರನ್ನುಗಳು ಜಮಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತಿಫ್ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉರ್ವ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. End of the 6th over. Score moves on into the 21 on the board. Follows of 3 valuable wicket. ದಿವಂಗತ RR ಪೈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 46ನೇ ವರ್ಷದ UFCA ಟ್ರೋಫಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಂಥ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಎಂಬ ಚಾಲೆಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಳಿದಂಥ KCCR ಕದ್ರಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ 128 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 129ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಿಶಾನೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಬಹುಶಃ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. 129ರ ಗುರಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ದೂರ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕರಾರಕು ದಾಳಿಗಾರರಿದ್ದಾರೆ KCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂಥ ಈ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲತೆ. ದಾಂಡಿಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಸನತ್ ಈ ಮಾದರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರ. ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 7ನೇ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಾದ ಓಟ. ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಈ ಸಂತೋಷ್ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗುರಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗುರಿ ತಲುಪಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಟವಾಡಿದರೆ ಸಂತೋಷದ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಡಿಗ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ. ಸಂತೋಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನತ ಅದ್ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಬೌಲರ್. KCCR ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ಗೂಟದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ರವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ತನ್ನೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಎಸೀಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಂತೋಷ್ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸಫಲತೆಯೊಂದಿಗೆ 24ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ ವಿಭಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುಸು ಮಂದಹಾಸ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂಜುನಾಥ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 7, 24 on the board follows of 3 valuable wicket. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ 16 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ 7 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡ ರನ್ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಬಲದ ಪೈಪೋಟಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕಾರಣ ಮೊತ್ತ ಅದೆಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಂಥ ತಂಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಕಟಿಬದ್ಧ ದಾಳಿಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ KCCR ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದೆದುರು 129 ರನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರಿ ತಲುಪುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಪ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಿಖಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂತೋಷ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವದೊಂದಿಗೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 30ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟ, ಇದು ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೊಡೆತ ಹೊಡೆದ್ರು, ನಂತರದ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಿದ್ರು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಎಂಬುದು ಈ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತು. 31ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೌಲರ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಆಟಗಾರ, ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೌಲರ್ ಲಿಖಿತ. ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಈಗಾಗಲೇ 7 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಗಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಎಸೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ. ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಎಸೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಿಖಿತ ತನ್ನ ಕೂಟದ 8ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು.
ಆತಿಫ್ ರವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಪಾಳೆಯದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಆತಿಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 8ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 8 over, 31 on the board for loss of 3 valuable wicket. ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರು, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಯಾಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 4ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ 129ರ ಗುರಿ. 8 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 31 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಸುಂದರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, 4 ರನ್ಗಳಾಗುವಂತಹ ಸಂಭವ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷನ ಬ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಭಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ 35 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಸನ್ನತ್ತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾರಣ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿ. ಇದು ಆಟ, ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟ. ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರದ ಎಸೆತವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಆಡ್ತಾರೆ ಈ ದಾಂಡಿಗ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಆಟಗಾರ. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಫಲತೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BMR ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಬೌಂಡರಿ ಆಗುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಂಭವ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬೌಂಡರಿ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಉದುರಿದರೂ 39 ರನ್ನುಗಳ ಕಲೆ ಹಾಕುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂತೋಷನ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯಲ್ಲ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. 40 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಸನತ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದಂಡಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಸಂತೋಷ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ 23ರಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾತರ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಟಗಾರ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 9, 40 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಾದಂತಹ ಫರ್ವೀಜ್ ನಂದಾ ಅವರ ಅಜ್ಮಲ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ದೂರದ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಾಹಣಿ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದೆದುರು 129ರ ಗುರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೈಲೇಶ, ಆತಿಫ್, ರವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. 129 ರನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಳಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತಿಫ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಘು ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ರಘು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ರಘು ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 16 ಬಣಿಯಂದಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 10ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ರವರನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಗಲ ಎಸೆತ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಭವ 1+1. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಂತೋಷ್ ರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ 129 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ 42 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಘುರವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ 10ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸಂತೋಷ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಆಫ್ ಸ್ಟೆಂಪ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 129ರ ಗುರಿ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇದು. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರಘು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಬೌಂಡರಿ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು. ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಾದ ಓಟ. 43 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಂತೋಷ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಫೈನಲ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡರಿ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆತಿಫ್ ರವರು ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ 1 ರನ್ ಕಸಿಯುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಫಲತೆ. 44 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ರಘು ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಟು ವಿಕೆಟ್ ದಾಳಿ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 10ನೇ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರಘು. ದಂಡಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂತೋಷ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 10. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟು ದಿ 44 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. 129 is the target. 29. ಎಸ್, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 29 ರನ್ನುಗಳಿತ್ತು. 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂಥರ ಅನಾಲೈಸ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತಹ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಾದರೆ, ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟ. ಸನತ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ 11ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಸಾದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲಿಂಗ್. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಸನತ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅನ್ಬಹುದು ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ.
ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ. 4-4-4 44ಕ್ಕೆ 4 ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎಸ್, ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸುಂದರ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಸನತ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಪರಿಚಯ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡವನ್ನು ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲನು ಈ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. ಈ ಮುಖಾಂತರ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ 1 ರನ್ ಧಾರಣೆ, 1 ಅಂಕವನ್ನು 1 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡ 45 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಸನತ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟ, ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಸನತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, 6. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶಾಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಆಟಗಾರ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೋ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಂತಹ 51 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. 50ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡ. ಸಂತೋಷ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರದ ಎಸೆತವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 11. 51 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಸಂತೋಷ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. 30 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ್ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೊಂಥರ ಅಪಾಯದ ಅರಿವು ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಮೈದಾನದ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮನಮೋಹಕ ಸೊಗಸಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತಿಫ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಕೋಟಾದ 4ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 12ನೇ ಓವರ್ ಆಪಲ್ ಪ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ತಡವರಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಫ್ತಾನ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಂಡದ ಬಲಾಢ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಆತಿಫ್ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಬೌಲರ್. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಶೈಲೇಶ್ ರವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಆತಿಫ್ ರವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಈ ಆತಿಫ್. ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ 12ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಆಪಲ್ ಪ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ. ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ
ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 52 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವತ್ತ ಖಂಡಿತ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬಿಗಿದಾಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತಿಫ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೋಟಾದ 4ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. KCCR ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಕೆಟಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ್ನ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್ ಅಗಲ ಎಸೆತ, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಎಸೆತ 54ರಲ್ಲಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್. ಆತೀಫ್ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದಂತ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು. ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಜಾಣ್ಮೆಯ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. 129ರ ಗುರಿ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಸಂತೋಷ್ ರವರು ರನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಷದ್ ರವರಿಂದ ನಕಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆತಿಫ್ ರವರಿಂದ. 12 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 54 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 12 ಓವರ್, 54 on the board for loss of 4 valuable wickets. Over to Sudarshan sir. Thank you, Safwan. Good evening, spectators. 12 hours, 54, 4, 75, 18 hours, 4.15 runs per over. Sanath right arm all the way. Ball was in the air and dropped. Nobody there. Luckily escaped. It fell in front of short mid extra cover region, short mid off region. And the batsman doesn't want to single, non-strikers and leave the crease. And right arm coming back into the crease. 4 on the offside, wide Scully, point, deep extra cover and a long off, shot long off on the offside. Here come now Sanath from the disco pan. Right arm over the wicket. Ball took in the air and dropped once again. What a bad luck. Twice. Lucky escape for Santosh. Twice chance because of the lack of fielding settlement. That's dropped it. Even the longer was little bit deeper. If he stay a little bit front, it could be picked up. It's going to be now the crossover. 55 for 4 down. Round the wicket to the left-hander. Arshad, the skipper of the side. Here come now Sanath from the lee scoop hand. 5 on the onside, 4 on the offside. Round the wicket to the left-hander, out the wicket to the right-hander. A fine leg, fine leg. Disco, deep backward square leg, short mid-wicket, deep mid-wicket and deep long on the onside. Look around the onside field, settle down. Here comes Sanath, round the wicket balls.
He looks toward the single. He was surprisingly, he want to sweep on the onside, but seeing the ball coming into the by just here, that went to wide side when there is no run. 13th over of the innings under progress. Here comes now Sanath. Round the wicket from the knees, Gupan bowls. Deadly defense. There is a fielder close to the bat on the onside mid wicket, and there is no run. 2 sixes so far hit there by Santosh, batting on 32. Here comes round the wicket. Cuts that went on the upside. There's a short cover. There is a fielder inside the circle, quickly going back and picks it up. Same action given back to the keeper, and there is no run. 13th over of the innings under progress. Sanath, fourth over of his quota. Round the wicket from the knees, Gupan bowls. Beaten upside the land, the left up stump. You go for a sweep, fail to contact. Luckily, top stop there by keeper. So that's end of over number 13. Only 1 run taken there by Santosh. Otherwise, quite over. Economical over. 13 overs gone. 55 for 4. 17 overs remaining. 74 required. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ BR ಗ್ರೂಪ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ದಾವೂದ್ ಹಕೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಶೆಣೈ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ತಡವಾಗಿ ಆದರೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ. So thank you, Sachi. Back to match. They bring Likith back into attack for second spell. From the upper land. Right arm over the wicket. Balls far outside the land, the stump. Gifted away run. 56 on the board. Arshad. Here comes now right arm over the wicket. Ball to Santosh. So one more delivery played on the short square leg. There is the fielder picks it up, going back and stops the run. Here comes now Likith. They go for a reverse, fail to contact. Go for a left hand shot, left hand bat shot, fail to contact. 56 on the 14th over. Just keep above 4 runs per over. Meanwhile, so umpire warned to some fielder in the stay on the cover, short cover point, short gully region. Here come now Likith from the upper land. Right arm over the wicket. Ball to Santosh. Santosh lost that chance there. And catch has dropped. Catch has dropped there by short long off. Cross over the boundary, pop out and wait for umpire signal. The 4 called by umpire, opportunity definitely there for longer fielder. Failed to pick up the catch. He's under pressure. Ball. One bounce cross over the boundary. Papa runs. 60 for 4 down. What a match this one. Still 14th over of the innings under progress. Santosh jumping to 36 not out. 2 boundaries, 3 boundaries, 2 sixes. Here comes now Likith from the upper land. It will be expensive over. Lucky escape for Santosh thrice. Just glancing that one to backward square leg. A fielder coming from the boundary. Nevertheless, a single run taken, 61 and more tail under. It's 37 not out. Here comes now Likith round the wicket to the left-hander Arshad and over the wicket to right-hander Santosh. Not much change in the field. 4 on the offside and 5 on the onside to the left-hander. Here come now
Lick it from the apple and round the wicket to the left-hander Harshad. And he balls. Beaten upside the land, that's the mouth swinger. And that's the end of over number 14, 61. Now 58 required, remaining 16 overs. 68 required from 16. 4.2 runs per over. Of course, there are 6 wickets in hand. Match looks well balanced. I feel in the juncture it is little bit favoring friends because the opener still there, going strong and strong. Not only the strong and strong, he got the luck also. Thrice his stop. Last catch was really it was pickable, but the fielder under pressure drops it, and not only drops it, considered 4 runs. Meanwhile, in the middle of the conference, middle of the pitch, the conference going on between the fielders of KCC Kadri. A bowling change from the far end. Sanat is taken off. Sanat bowled 4 overs out so far, considered taken 1 wicket, 2 to Atif, and another in the form of run out. For 2 down. At the end of 14 overs, KC Kadri made 47 for 2, Youngfriends 61 for 4. So compare that, Youngfriends far better, far away from the run rate of the KC Kadri. Here come now Raghu balls. Open the face of the bat, driving that one deep cover point. Nevertheless, walkable single here for Santosh. He moving to 38. And his side total moving to now 62 for 4 down. Badly required wicket here for KC Kadri. No doubt the wicket of Santosh badly required. Otherwise, he's really now holding the grip of the match on his hand. He's playing very beautiful innings so far. Memorable innings for his team. Superb innings so far. Under pressure, 120-19 final. I don't think it's an easy target in any standard of cricket. Youngfriends fought bravely. Doesn't keep the wicket. They lost 3 wickets for 17 runs. Thereafter, they not looks back. Here comes now Raghu from the least scoop hand. Round the wicket to the left-hander Arshad. 4 on the onside, 5 on the onside, 4 on the off. Steer that one to widest third man. That is the fielder inside the circle. Santosh was not interested. If they decided to go for a single, opportunity always there. It's going to be now. Here comes. What a fielding. Top class. Superb class fielding. Diving. What could be a certain boundary. It was stopped there by a short fine leg fielder. Ravi Salian. Superb fielding. Saving 3 runs. Once he dropped it, certain boundary there for Arshad. Guiding that one. Fine third man. Luckily get a single only. 63 for 4 down. Raghu from the far and from the least group hand. Here comes now Raghu, right arm over the wicket, balls, nice looking off drive, straight to short mid up. There is a fielder, off stop it and prevents the single. Over under. 15th over of the innings under progress. Still 15 hours remaining. Here comes Raghu from the far and from the least group hand. Out the wicket from the least group hand. 4 on the offside, 5 on the onside. Left at that one, 1 bounce, 2 bounce, over the boundary, Papa runs. Timing was so good indeed. Shut up the length upside the land, stump off cutter. Just tries, vacant extra coverage and boundary, Papa runs. He moving to now 40 plus. 40 plus not out, 41, not 42 runs not out. 3 boundaries and 2 sixes. What an innings. Superb in the finals. Here come now Raghu, right arm over the wicket. Played on the offside. Nobody there close on the offside. A fielder coming to extra cover to point. Meanwhile, batsman got enough time to cross over for a single. 68 on the board now. 61 required from 15. Exactly little more than 4 runs per over.
Large number of spectators walk towards UCG to watching the delightful final. We ever thanks for our spectators to come in a large number and encourage our players. Once again, thanks behalf of the organizers UFCA for your fine cooperation. It's going to be now bowling change from this hand. They bring Jitesh into attack from the upper end. New bowler brought into attack. Sixth bowler Jitesh. Can he change the picture of the match? When KCC Kadri batting, they come with Sajid, new bowler, who got the first delivery wicket. Santosh to strike. 42 not out in the finals. What an innings. Already winning 400 rupees cash prize for 2 sixes, sponsored by Lee Scoop. Here comes Jitesh, right arm over the wicket. On the leg spin on the leg and middle stump. Ball of back push. Ball running to short long up. There is a fielder inside the circle and there is no run. Ball back in the hands of Jitesh. Right arm over the wicket from the upper hand. Not a quick runner. Balls. Played on the offside to wide cover point region. There is the fielder inside the circle, picks it up. Once again there is no run. Santosh not at all under pressure, looks very confident so far. Couple of chance stops, there is no doubt, but that is not his fault. Here comes right arm over the wicket. There's full toss outside the line, the off stump. Santosh call for a low ball, looks towards the square leg umpire. Umpire says it is just under the control, so no damage done. It was played to short gully region, there is no run. Here comes now Jitesh, over the wicket. This time surprisingly go for a reverse sweep or take the top edge, ballooning up, going to the power shot like region. Keeper quickly come forward, picks it up. There is no run. Here comes now Santosh from the upper hand. Jitesh from the upper hand to Santosh. His first over, balls, leg spin. Nice looking on drive. Good stop on football. He runs fast and batsman under pressure with a go or not, decided against it. And that last is settled for not. So football stop prevents a single year for KC Kadri. Here comes now Jitesh, right arm over the wicket, last ball. Balls played on the offside. So far very quiet over. Maiden over. 15th over, 16th over called as a maiden over. Super comeback by KC Kadri because of that Jitesh. Leg spinner controlled Santosh like a tiger, keeping all the deliveries in the stumps and forced the batsman to defense. 16 overs gone. 68 for 4. Santosh batting on 42. 43. A bowling change. Skipper himself brought into attack from himself from the Lee Scoop hand, who bowled 3 overs and got 5 wickets in the first innings and unable to getting any wicket so far. 2 wickets bagged by Atif, 1 to Sanat, another in the form of run out. Left-hander Harshad to strike. 4-5 on the onside and 4 on the offside. Here comes now. This time good legs delivery. Wicket to wicket. Deadly defense there by Harshad. And there is no run. Match looks very much well balanced. 48-52% favoring young friends. One more a good delivery. Raising upside the line, the stump. Batsman deadly defense to short mid on. There is a fielder. Picks it up back to the bowler. Played on the offside to short extra cover region. Bowler dashing towards the spot and picks it up. And the batsman quickly come back into the crease. No damage. The last 9 delivery duck. This time once again super piece of fielding there by fine leg fielder.
Fine third man fielder. Keeper failed to stop. Batsman go for it. Failed to contact. So last 10 deliveries. No run come from the bat. Either from wide or no ball. Nothing is given there by KC Kadri to you young friends. Balls played on the offside. No run. If you ball one delivery in that over without any run. Second consecutive maiden. Here comes now skipper. To skipper. And he round the wicket and ball. Played on the offside. Second consecutive maiden over. What an over. What a comeback from KC Kadri. 2 consecutive maiden overs. That means asking rate climbing up now. 13 overs remaining. 61 required. That means 4.5 runs per over. Of course, they got 6 wickets in hand. Look like no bowling change from this end. It's going to be now Jitesh to continue. 1 over, 1 maiden, no runs, no wicket. Talented, skilled Santosh going to strike this over. After prolonged time having 20 runs partnership, 14 runs partnership now, Arshad batting on 1 run. Here come now Jitesh, long off inside the circle, long on save the boundary, mid wicket save the boundary, backwards call leg save the boundary, better to call fine leg. There is a fine leg, so short mid wicket on the onside. Here comes now Jitesh, right arm over the wicket leg spin, played on the offside, 13 delivery duck. 13 delivery duck. Now pressure is slowly climbing up, no doubt. Here come now Jitesh. Second time in that over. Right arm over the wicket. Not a quick runner between the wicket. A leg spin bowler. Length is so good indeed. Balls. Plays on the upside. They go for a quick single after 13 deliveries. At last, Santosh get a single in front of cover. So 1 more runs to the scoreboard. 69. 60 more. Long way to go. 6 wickets in hand. 18th over of the innings under progress. Jitesh decided coming round the wicket to the left-hander Harshad. He's batting on 1. 44 out of 69. That means excluding to wides and other runs. More than 66% run made by Santosh alone. That is his strength. He is the big competitor for the man of the match final if young friends wins. Meanwhile, long off coming to inside the circle, long on save the boundary. Here comes now round the wicket and balls. Played and missed. Pitcher on the stump, then leg spin to the leg stump, left-hander. Batsman go for a sweep, fail to contact. Last 14 deliveries, just a single. Here comes Jitesh. Round the wicket to the left-hander. Balls. Balled out. That's the end of Harshad. What a delivery that one. Sudden swing in that ball. Sudden spin on the ball. Batsman deadly defense. Failed to contact. Pay the penalty. So Harshad the batsman dismissed in the form of bowl out from the hands of Jitesh. It's 69-5-5. Once again match. Little bit bounce back for KC Kadri. That is called why the game of cricket, great uncertainty. Anything could be possible. But still, KC Kadri worried about this man, Santosh. He is the lone fighter for young friends. Five wicket down, 60 required. 12 overs go after this over. Asking it, climbing up to now 4.76 runs per over. 2 delivery left in this over. What a bowling spell there by Jitesh. What an opportunity for him. He can really keep memory on his mind if they won this match. Man, give the vital breakthrough for KC Kadri. What a spectator watching the delightful match. Superb match going in the 46 in the memory of Lit R.R. Pike Trophy sponsored, organized by UFCA. In the record 46th year. So meanwhile, newcomer, the left-hander is dismissed.
Rajesh, one more left-hander. He is going to strike. Here after couple of wickets can change the picture for young fans. Once again partnership badly required. Here comes now Titesh. Round the wicket and balls to Rajesh. They go for a quick single. That's through the gap to cover and extra cover. Walkable single. Second in that over. It is 70 for 5. One delivery left. Switch over to out the wicket. 44 not out. Santosh to strike. Last delivery of the 18th over. Here comes now Ditesh. Bowls. Drives on the onside ball. Take the edge of the bat. Running to backward square leg. Superb over coming to an end. Dramatical over. Put the track open here for KC Kadri. Ditesh ball 2 overs. So Ditesh ball 2 overs, 1 maiden, 2 runs, 1 wicket. 2-1, 2-1. At the end of 18 overs, KC Kadri made 68 for 5. 58 for 5. Young friends 12 runs ahead and lost the wicket same to same. 70 for 5. Now 59 required. Remaining 12 overs, just less than 5 runs per over. No bowling change from the far end. Beg your pardon, the change in the bowling of that end is Dilip is taken off. That brings Sanath back into attack. Before start a fresh attack from that end. So thank you everyone to support me. It's the last time I'm coming from today. Is going to now Safwan in Canada. Thank you. Yes, what a delivery. ರಾಜೇಶ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ KCCR Kadri. ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಕೆಟ್ ಫಾಲನ್. ಕಳೆದ 2 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 70 ರನ್ನುಗಳಿಗೆ 6 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. 72 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಮೀನ್ವೈಲ್ 71 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 59 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ರಾಜೇಶ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಪಾಳೆಯದ ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗ ತನ್ವೀರ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸನತ್ತ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. KCCR Kadri ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಾಹಣಿ. 46ನೇ ವರ್ಷದ ದಿವಂಗತ RR ಪೈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ UFCA ಟ್ರೋಫಿ. ಬಹಳ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಸುಬಾರ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ನಂತರ ತನ್ವೀರ್ ಸನತ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್. ತನ್ವೀರ್ ಗರ್ಜನೆ ಆರಂಭ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀಲಕಾಯದ ಉದ್ದನೆಯ ಆಟಗಾರ ಇದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲದಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು ತನ್ವೀರ್. 76 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಬಲಿಷ್ಠ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದಂತ ತನ್ವೀರ್
ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಸನತ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ 76ರಲ್ಲಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 4 ಉದ್ದರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ 129ರ ಗುರಿ. ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ತನ್ವೀರ್. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರ ಈ ತನ್ವೀರ್. ಎದುರಿಸಿದ್ದು 4 ಎಸೆತ, ಗಳಿಸಿದ್ದು 12 ಓಟ. ತನ್ವೀರ್ ಸಿಡಿಲಮಣಿ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಿಡಿಲಮರಿ ಆಟಗಾರ ತನ್ವೀರ್. ದಂಡು ಗರ್ಜನೆಗಳು ಬಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ವೀರ್ ಬ್ಯಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಂಚ ಅಪಾಯವನ್ನರಿತಂತಹ ಬೌಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 82ರಲ್ಲಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ವಂಚನೆಯ ಎಸೆತ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಂಚನೆಯ ಎಸೆತ. ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 19. ಇಟ್ಸ್ 82 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್ಗಳು ಗಳಿಸಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. 6 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಚೆಂಡಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೊಳಿಯಲಿದೆ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ದೂರ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬಾಂಧವನಾಗಿ. ಜಿತೇಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಬೌಲರ್ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಬನಿಯಂದಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ದಂಡಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಗಾಗಿ ಓಟ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ತಂಡಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 20ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್, ಸಂತೋಷ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚಿರತೆ ಮರಿಯಂತಹ ಓಟ. 83ರಲ್ಲಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಖಾತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಲೀಲ್ ನಂದ ಅವರ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿಯಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ ಉರ್ವಾ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ. ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಂತೂ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತು ಅನ್ನುವುದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. 20ನೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರನಿಗೆ, ಅದು ತನ್ವೀರ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾದರಿಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸುವಂತ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ವೀರ್ ಜಿತೇಶ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಕಡೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ವೀರ
ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಟಗಾರ. 4ನೇ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಧೂಳನ್ನು, ಮಣ್ಣನ್ನು, ಗಾಳಿಯನ್ನು, ಬೆಳಕನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಕಾದಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಜಿದ್ದಿನ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ. ಜಿತೇಶ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತನ್ವೀರ್ ಉಲ್ಟದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಮನವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟ, ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನನ್ನು ಕೂಡ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಜಿತೇಶ ದಾಳಿಯ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಉಲ್ಟ ದಾಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 20, 83 ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್. 83 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡ. 45ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇ ಆಗಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಲಿದೆ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾನ ದಿಲೀಪ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ 60 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ. ದಿಲೀಪ್ ಎಸಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸಂತೋಷ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ವಿಕೆಟ್, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎದುರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತಿಫ್ ರವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 45 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆನಪಿಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊಗಸಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡ. 83 ರನ್ಗಳಿಗೆ 7 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಲೀಲ್ ನಂದಾವರ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಾರ್ ಜೊತೆಗೆ 63 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಏರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ನಾಯಕನ ದಾಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಲೀಲ್ ನಂದಾವರ ಶೂನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡ. ದಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ನಾವಿಕನಾಗ್ತಾನೋ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 83 ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 8 ವಿಕೆಟ್. ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಲೀಪ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದಂತ ಓವರ್ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾಯಕನ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ.
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. KCCR ಕದ್ರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿದಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ KCCR ಕದ್ರಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾ ಬಸವನಗುಡಿ 1 ರನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು, ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದಂತಹ ಓವರ್ ದಿಲೀಪ್. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಜಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ನೀಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬನಿಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದಂತಹ KCCR ಕದ್ರಿ ಎಂಬ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 83 ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 9 ವಿಕೆಟ್. 1 ವಿಕೆಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 46ನೇ UFCA ಟ್ರೋಫಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ಉದ್ದರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಗೇಮ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದ್ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದರೂ ಅದ್ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲದು. Yes, one more good news. He is the leading wicket taker. ದಿಲೀಪ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ದಿಲೀಪ್ ರವರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಡಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ KCCR ಕದ್ರಿ. ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ 46 UFCA ಟ್ರೋಫಿ KCCR ಕದ್ರಿ. ಯು ಬ್ಯೂಟಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ ದಿಲೀಪ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು, ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಓವರ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಆದರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೃಢತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ್ದೀರಾ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ KCCR ಕದ್ರಿ. ದಿಲೀಪ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ KCCR ಕದ್ರಿ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ದಿಲೀಪ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಕರಾರುವಕ್ ದಾಳಿ, ಆತಿಫ್ ರವರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಾದರಿಯ ಆಟ, ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಕೂಡ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡ್ತಾ ಇದೆ KCCR ಕದ್ರಿ. ಈಗ ಔಜಿ ಹಲೋ 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 ಔಜಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ವು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ KCCR ತಂಡ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 46 CFCA trophy champion, it's KCCR Kadri. Congratulations KCCR Kadri as well as well played young friends Urwa. Hello, 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 hello. Hello, hello, mic testing. Hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello. ಔಷಧಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿತ್ಕಂತ ಕೊರ್ಲೆ. Hello, hello. Hello. ಔಷಧಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿತ್ಕಂತ ಕೊರ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಔಷಧಿ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ. 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಈಗ ಔಷಧಿ ಹಲೋ 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 ಈಗ ಔಷಧಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಿ. ಔಷಧಿ ಔಷಧಿ
ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮುಂಬಕ್ಕಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಜಿ ಸುಮನ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಣೈ ಇವರು ಜೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು, ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಿವಂಗತ RR ಪೈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕ 46ನೇ UFC ಟ್ರೋಫಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಎ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು. ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ಜಿಮ್ನಾಸಿಯಂನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಿಮ್ನಾಸಿಯಂ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಉರ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ದಾವೂದ್ ಹಕೀಂ BMR ಗ್ರೂಪ್ನ MD. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 15 ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಉರ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಜೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ನ ಗಣೇಶ್ ಶೆಣೈ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಮಲಾಶ್ ಕುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ BG ಸುವರ್ಣ ಇವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ ರಾಜೇಶ್ ಕುಕ್ಕನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಕಮಲಾಕ್ಷ್ ಕುಂದರ್ ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ರೋಲೆಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 46 ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ನಿಯಮ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅವರನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ರೋಲೆಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಶೀರಜ್ ಇವರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಅಂಪೈರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ
ಮೊಮೆಂಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಇವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊಮೆಂಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಕರಣರಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಶಾಲೆಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಂದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸತೀಶ್ ಶಾನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ? ಹಾಗೆ ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ ಇವರು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಪಂದ್ಯದ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಡ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮೊಮೆಂಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊಮೆಂಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಥ ನೆನಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಶುಭವನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ಅದರ ಮೊದಲು ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ದಾವೂದ್ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಾವೂದ್ ಹಕೀಂ ದಾವೂದ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೆ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ದಿವಂಗತ ಆರ್ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಯೂರ್ ಸನಿಲ್ ಹುಯಿಗೆಬಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉರ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರುವ ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆ ನಿಯಾಸ್ರವರಿಗೆ, ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ ಅಂಜಪ್ಪು, ರಘು ಭಟ್ ಕೊಂಚಾಡಿ, ಆಸಿಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉರ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೆ ಮೈದಾನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಟಾಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನ್ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸುದರ್ಶನ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ, ಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಾಯೋಜತ್ವ ಮಾಡಿದಂತಹ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಲೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ, ದಿವಾಕರ್, ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್, ಶ್ರೀರಾಜ್, ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ರವಿ ಉಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಮತ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉರ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್, ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ನಂದನ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್, ವಿಜಯರಾಜ್ MFC, ಕುದ್ರೋಳಿ ವಿಕಾಸ್, ಸಮೀರ್ ಮಲಾರ್, ಸಫ್ವಾನ್, ಕಿರಣ್ ಮಂಗಳದೇವಿ, ಶೌಕತ್, ಅನಿಲ್ KV, ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿರಾಗ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ್ ಮತ್ತು ರತೀಶ್, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿರೇರಾ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ತಂಪು ಪಾನೀಯ ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ನವೀನ್, ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಉರ್ವಾ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಲಂಬಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೊಯ್ಗೆಬೈಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ
ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಾಳ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂದವಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸುಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. UFCA ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1952ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂದಿನಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲದೆ 46 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲಕ 10 ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉದಯಿಸಿ ಬಂದು, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಿದ್ರು. ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಪ್ಲೇಯರನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಸಂಗ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದ ಒಂದು ಹೀರೋಸ್ ನಿಜವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ, ಹಾಗೂ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಯರನ್ನು ನೀವು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವವನ್ನು ಮರು ಕಳಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ, ನೀವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಇದರದ್ದು ಆಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರಿನ ಇಕಾನಮಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮೇಲೆ ಎತ್ತೀರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳ ದಾನಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ 100 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 200 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಇದು ಮೀರಿ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಲತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೈಕನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಆಡಿದವ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಆಡುವವರು ನಿಜವಾಗಿ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ದಿವಂಗತ RR ಪೈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ UFC ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದವರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವರೆಗೆ ₹100, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ₹200 ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರು ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಮಂಜುನಾಥ್ YF ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ, ಸಾರಿ KCCR ಕದ್ರೆ. ದಿಲೀಪ್ 1 6, ರವಿ 1 6, ಆತಿಫ್ 1 6. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತೌಸಿಫ್ 1, ಸಂತೋಷ್ B 2, ತನ್ವೀರ್ 2, ರೆಡ್ 6.
ತೌಸಿಫ್ ಒಂಜಿ 6, ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ರೆಡ್, ತನ್ವೀರ್ ರೆಡ್. ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ KCCR ದಿಲೀಪ್ ಒಂಜಿ, ರವಿ KCCR ಒಂಜಿ, ಆತಿಫ್ ಒಂಜಿ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲು ಟಾಸ್ ಪಾಡ್ನು ಬೊಳ್ಳಿದಕ್ಕಾಯಿಂಡು ಅವೆನ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು KCCR ಕದ್ರಿ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲೆ ಹುಡುಗೆ 17 ವರ್ಷದ ಆದಿತ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೌಲರ್ ಆದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. Congratulations Aditya and all the best in the future. ಸೊ ಮಾದರಿ ಆಟಗಾರರು HFC ತಂಡದ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಸಂತೋಷ್. ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪುಗು ಕಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಕುಲು ಸೀದಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪಿರಬೈದೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾದರಿ ಆಟಗಾರರ ಪಂದೆಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಪೂರ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಅವನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಡುದು ಅಂಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ಅಂಪೈರ್ ನ ಮಿತ್ತು ಬ್ಲೇಮ್ ಮೇ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ನಿಜವಾಯದು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ. ಸಂತೋಷ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ 1000 cash prize and trophy. So the best batsman cash prize of rupees 1000 in memory of Divangata late Madhukar J Pujari. Merna illadakulu ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಡ್ತೀನಕುಲು RR ಪೈ ದಿವಂಗತ RR ಪೈ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕುಲು. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೇಸಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಹೋಯ್ತಾ ತೌಸೇಫ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ 94 runs. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಂಚನೆ ಮಧುಕರ್ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲದಕುಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರೋಫಿ RR ಪೈ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ದಿಲೀಪ್ ಆಫ್ KCCR ಕದ್ರಿ 15 wickets. A man of the match, Pandya Shrestha. Cash prize of rupees 1000. Kortinakulu Madhukar J Pujari Arna Illadakulu. Here. Kuda. Dilip of KCCR Kadre.
man of the series. 8th ಸಲ man of the 46th UFCA trophy. Guarantee. Dilip of KCC Kadri. Cash prize of rupees 2000. Nuella Kurtinakulu Divangata Madhukarje Pujari Arna Ila Dakulu trophy late RR Pai Arna family Dakul. ಈತ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕುಂದರ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದುಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬೈದಿನಾರು ದಾವೂದ್ ಹಕೀಮ್ MD BMR ಮೇರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಡ್ ದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 46th RR Pai Memorial UFCA Trophy is the cash prize of 15,046. నేను కొర్తినకులు దివంగత మధుకర్జే పూజారి మెర్న ఇల్లదకులు ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ದಯಮಾಲ್ ದ್ವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರ ಬದ್ದತಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತು ಫಟದಪ್ಪುಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಊರಿ ಬಲ್ಲಿ ಊರಿ Congratulations and thank you. And the first prize 46th RR Pai Memorial UFC Trophy. Namalth first captain bole cash prize of 30,046. The cash prize nuenu kurtinaru Sri Sadananda Shetty Adhyaksharu Sri Devi Education Trust Mangalore, and the trophy is by late RR Pai family, and the winner is KCCR Kadri.
Thank you. Congratulations to the winners and thank you ಪೂರರೆಗ್ಲ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಯುರ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ. Hello.